Good morning. This is KBC Channel 1 and you're watching Good Morning Kenya right here. And I am Regina Manyara, being the 2nd of August 2022, exactly 6 days to the August polls. Are you ready to vote? Do you know who you're going to be voting for? Well, in as far as the Independent Electoral and Boundaries Commission is that they're ready to hold a credible election in the next 6 days, so to speak. So we had a great day down at the Bomas where we had a team that is going to be camping there that is termed as the National Tallying Center, and we're going to be bringing you blow-by-blow occurrences down at the Bomas. Now, other than that, it is Baba. That is what President Uhuru Kenyatta had to say during a campaign by Azimio in Kisumu, while at the same time, Deputy President is warning the police over circulation of some leaflets. All this will be coming up in not too long as we also interrogate that directive by the Ministry of Education in regard to closure of schools beginning today to pave way for the preparations for the elections. Remember, this is anchored by law that polling stations, or rather centers of education, that is schools that are to be used as polling stations, should have even displayed the list of their voters 7 days, to the election. That and so much more will be coming up in not too long. We also invite you to our website, that is www.kbc.co.ke. But first things first, let's look at that particular directive in regard to closure of schools. Now, the government has ordered the immediate closure of all schools effective today. In a statement, Education Cabinet Secretary Professor George Magoha said the schools will remain closed until August 10th to allow for preparations and conducting of the August 9th general elections. The latest communication by the ministry supersedes any earlier communication. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha, through a press release, ordered that all schools should release learners for an early midterm break for a period of 10 days and resume on Thursday, 11th August 2022. The press briefing read in part, and I quote, "Schools and parents are advised to ensure that learners from all basic education institutions proceed on their final half-term effective Tuesday, August 2nd and resume Thursday, August 11th, 2022. End of quote. The CS said the government's decision on the immediate closure of all basic learning institutions with effect from Tuesday, 2nd August 2022 until Wednesday, 10th August 2022 was to pave way for the general election. Magoha had earlier on indicated that the institutions will close from this Saturday, but explained that the decision to have them closed from Tuesday, August 2nd was informed by further consultations. Now, that is what was happening, and following that directive, the IEBC also went further to complement what the Education Ministry did in that particular directive, that despite schools just resuming the other day, or rather some weeks past, well, this is anchored by law. Why? The Electoral Commission from today will be displaying respective voter registers at the polling stations, and according to the IEBC, it plans to print up to the printed registers in all the 46,229 polling stations, and that is an exercise that is required to take place a week to the elections, anchored by law. We'll continue examining this particular directive as we go. Have schools closed? I'm sure it's bound to be very inconveniencing for some parents, given that some children do not undertake their studies within their hometowns, and this is going to incur some travel and last-minute travel arrangements. We'll be keeping tabs on that. Now, President Uhuru Kenyatta has taken issue with a section of leaders that he says have termed his commissioning of projects as being tantamount to campaigning for the Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga. Speaking while commissioning the Kariminu Dam in Kiambu County, the head of state dismissed his critics, saying he will carry on with his duties until his term comes to an end.
President Uhuru Kenyatta on Monday commissioned the Kariminu Dam in Kiambu County. It is here that he faulted politicians for poking holes in some of his development projects. Lakini mimi naamini vile tulifundishwa na wazee wetu, mtu anafanya kazi mpaka dakika ya mwisho. Ama inaendaje? Unafanya kazi mpaka dakika ya mwisho. Sio hakuna mambo ya kusema ati hakuna kazi. Sasa tumetimiza, na sasa kwa sababu hakuna kazi mpya tunaweza kuanza. Si tuanze kufungua zile tumemaliza. The head of state said he has a duty to ensure Kenyans appreciate the work of his administration. According to the president, the Kariminu Dam will go a long way in boosting agriculture in the region and solve the water scarcity menace. Dam ambayo sasa itakuwa na zaidi ya itaservice zaidi ya watu milioni 1. 1 million people wataweza wapate maji kwa sababu ya dam hii. He said the project will benefit residents living in parts of Nairobi and Kiambu counties. Na kwa sababu project imekuwa successful, tunataka tuipanue. Na itapanuka kidogo, tuweze kupatia mpaka watu ya Thika pia waweze wapate maji kutoka sehemu hii. Si ndio? Na hiyo ni mambo ya kurahisisha maisha ya wananchi. Now from Kiambu there to Kisumu County, where President Uhuru Kenyatta has reiterated the importance of the March 2018 handshake between himself and ODM leader Raila Odinga, saying it allowed him ample time to deliver to Kenyans. The president, who is in Kisumu to commission various projects, implored on the locals to turn out in large numbers on the 9th of August and vote for the Odinga Karua ticket. Wycliffe Okech reports. The president, who spoke during the official commissioning of the refurbished Kisumu railway station, was quick to drum up support for Raila Odinga, saying the Odinga Karua ticket is the best team to lead the country. Sasa mimi sijui kama barabara yenu ni ile ya matusi na chuki ama ni ile ya maendeleo. Basi kama ni ile ya maendeleo na haki, ni gari moja peke yake inatupeleka upande huo. The president, who is in Kisumu to commission various projects, among them the newly constructed shipyard and the flotation of the MV Uhuru 2 ship, warned the locals that Odinga risked losing the presidential seat if they failed to vote to the last man. Nyinyi mnajitokeza kwa nguvu kusema ndio. Lakini sasa njia ya kuhakikisha ya kwamba hiyo gari imeingia State House sio tu na mdomo. Njia, kwa sababu nasikia nyinyi mnakubali kwa mdomo, siku ikifika mtu anasema wacha niende nikatafute samaki. Mwingine anasema wacha kwanza niangalie kama bibi yako sawa. Mwingine anasema wacha niingie hii bar nipige chupa 2, ni public holiday, nitaenda huko baadaye. Hiyo ndio shida jameni. Lakini kama mnaamini yale mnasema, tarehe 9 hii Kisumu town hakuna mtu wa kuongea na mwenzake bila kuonesha kidole na kuonesha rangi. The head of state revisited the March 2018 handshake between himself and the Azimio flag bearer, urging the locals to choose peace over political rhetoric. Kwa sababu hata kama nimekuja kuwaaga, nakuja kuwaaga nikiwaambia ya kwamba hii tumeweza kufanya pamoja nanyi. Tumeweza kufanya kwa sababu ya ile amani ambayo tumekuwa naye katika taifa letu la Kenya. Na hiyo amani ndio tunataka iendelee katika nchi yetu ya Kenya.
Now, still on politics, Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga was on Monday back to Mount Kenya region in a final lap search for votes. Raila, who spoke in a series of campaigns, called for the support of the Raila Karua ticket, saying if elected, his administration can be trusted to bring meaningful development in the country. The duo once again reiterated that they would deal firmly with corruption. 7 days to the 9th of August poll, and the Azimio la Umoja brigade are leaving nothing to chance as they seek to consolidate their support ahead of the 9th of August elections. The alliance would hold long-day campaigns in the Mount Kenya region, starting in Kirinyaga County, where they reiterated that they have the solution to what is ailing the country and call upon the residents to support them. Hii uchaguzi kama ile ya 1963 na 202. Ile ingine ilileta uhuru, hii ya pili ilizaa katiba mpya. Hii ya tatu ni sasa ya ukombozi ya uchumi ya Wakenya. During their campaigns in Kirinyaga, the duo also launched Rauka Firimbi movement that will be mandated to monitor the general election across the country before and during the voting period. Wakenya wamesema punda amechoka. Punda mfanya nini? Amechoka na mzigo, sivyo? Waswahili walisema kikibebacho kikivuja na fuko mchukuzi, sio? Wakenya wanataka mzigo ipunguzwe. Kama sivyo? Kama sivyo? Hamjachoka, mjachoka. Mmechoka, mjachoka. Wangapi mmechoka? Nione mkono hapa. Ndio sababu tunasema tarehe 9 wiki ijayo tunataka Wakenya wapunguze hiyo mzigo kwa kuchagua Azimio la Umoja. Baba na hiyo ndio sababu tumerudi hapa. Hii kura unajiokoa uchumi wa nchi na uchumi wako wewe mwenyewe. Unajiokoa upate huduma nzuri ya matibabu. Unajiokoa upate masomo kwa watoto wako. The Azimio caravan would later head to Kiambu County. Here they reiterated their commitment in fighting matters corruption if given the mandate to lead the country after the August poll. During the event, the alliance also emphasized on the issue of zoning, claiming that was the only way to ensure the coalition has bagged a majority of representation in both levels of government. Now, the Independent Electoral and Boundaries Commission says all is set for the August 9th general elections. IEBC Vice Chairperson Juliana Cherera says that the last batch of presidential ballot papers will arrive in the country tomorrow, even as she insisted that no extra ballot papers will be printed. With barely 8 days to the August 9th general elections, the Independent Electoral and Boundaries Commission is out to assure Kenyans that all systems are in place to ensure a smooth process. 7 days to the date of the polls, we affix the voters' register outside the polling station. So this exercise will begin tomorrow. And by end of business tomorrow, we'll have all the polling stations with the voter register outside. IEBC Vice Chairperson Juliana Cherera says that distribution of strategic material to the counties has begun, with the last batch of presidential ballot papers expected in the country on Wednesday this week. We are printing the ballot papers in the number that is equal to the voters in the register. We are not printing anything more or anything less. Cherera, however, dismissed a clip doing rounds on social media purporting to be that of Suna East Member of Parliament Junet Mohammed in communication with an alleged IEBC official. There is nothing that I can say which is factual about it. So we wait until if there is anything factual about it, then it will be said. To ensure equality, IEBC has launched an application where voter education material
has been interpreted for those with hearing impairment and Braille for the blind for easy consumption. Tumefanya application yaitwa Assist All ambao tumetrain interpreters wote wa nchi ambao wa sign language ambao watakuwa kwenye hiyo application, na mtu yote ambao atahitaji huduma kama hiyo akiingia kwenye hiyo application atategua mwenyewe atakanani katika wale interpreters na ataweza kufanyiwa interpretation ya voter education materials. To further build public confidence, IEBC Chairman Wafula Chebukati says he plans to announce the presidential results during the day. Well, IEBC is expected to be holding another briefing in the course of today, actually at 2 p.m, and will be there keeping tabs on what is happening in the final run towards the August 9th polls. And talking about elections, the upcoming general election is undoubtedly one of the most competitive political contests in Kenyan democracy. And while 4 candidates seek for the new title of Mr. President, Azimio la Umoja Raila Odinga and his Kenya Kwanza opponent William Ruto have emerged as front runners. As the day draws near, a spot check by KBC Channel 1 Nairobi found an electorate yearning for political sobriety and tolerance ahead of the elections. There is so much uncertainty regarding the grade 6 students, whether they will be where they will be hosted, is it in high schools or in primary schools? So I think that should be a priority. Even when they come in, immediately they come into office, before they're even sworn in, they should have that in mind. The leaders to come to us now work on the projects that they've set, and they make sure that we don't struggle. Saizi nimetoka government office, and what I've seen I've not liked. It should not happen like that. The leadership should be conscious of things like that. So we want change. Kuna many uncertainties na kama mimi ninge kampo na sijui in the next 4 years kanda pata job ama nitakosa, unaona. Na pia in terms of sports mimi kama mimi ni footballer mkali, na pia naona sisichukua hiyo line juu naona haina hopes, na pia wajaribu ku streamline hizo sectors, na tunashukuru sana kwa sababu sisi ndio wale watu wa kesho, sisi ndio watatuachia hii nchi, na wenye wana handle ina to affect now, tomorrow and forever. Hata chakula iko juu sana, kwa hivyo tungependa tu watushughulikie vile watoto watasoma, hata wakisukisha vitu chini, at least tutakuwa na ile morali. Najua hatuwezi tukachagua watu mwishowe tena bado maisha inakuwa ngumu. At least tuchague watu wenye tunajua watatusaidia hapo mbeleni. Wana haja kuteremka nyumbani. Juu wengi wanateremka na ukiangalia kura wanaendelea kupiga. Juu wanaofia kwamba kunaweza kuwa na machafuko. Na hiyo kutravel ndio inachangia hiyo machafuko, hata kama haingekuwa alafu inakuja inakuwa, but wakistiki mahali penye wako na tukae like brothers. I'll be voting from Kajiado County. Hii uchaguzi, what I'm expecting as a young person is leaders who are able to look at us as a people, because we've suffered for a long time and it is time for a change. We are also voting for change. So the leaders we shall bring in, all we are asking is for peace. For those who lose with integrity. For those who win with grace. Kuhusu uchaguzi nataka amani ikue, watu wakae kwa amani baada ya uchaguzi, na tunaombea mwenye atachaguliwa kama rais, mbunge, atengeneze nchi ikuwe na mafanikio mema. Now, on the campaign trail, Deputy President William Ruto is calling for investigations into an alleged intimidation of voters in some parts of the country. Ruto says no one should be coerced into voting for a particular candidate. The United Democratic Alliance presidential candidate has alleged that local administrators were being used to influence voting patterns in the grassroots. Achola Simon with the details. The alleged intimidation of voters in certain parts of the country to vote for particular candidates has drawn the attention of presidential contenders, with Kenya Kwanza Alliance flag bearer William Ruto seeming to concur with his opponent in Azimio, Raila Odinga, in castigating it.
atakupiganisha watu hapa Rift Valley. Hiyo ni ndoto ya mchana. Tumewaona na mbali na hamuwezi kufaulu kwa sababu Kenya hii tumeamua itakuwa ni Kenya. Haiwezi tena kuwa na fujo kwa sababu ya mambo ya siasa. Haiwezi tena kumwaga damu kwa sababu ya siasa. The right to vote is enshrined in our constitution. And no Kenyan should feel threatened that if he votes this way or that way, he's going to be evicted from where he lives. That will not happen. Ruto further said every Kenyan is free to sell the agenda to every part of the country without prejudice. We have said and we have made a solemn commitment as the people from Rift Valley that we will live together in harmony. We will respect everybody's opinion and everybody is going to vote the way they want in this Rift Valley. Kenyans must remain peaceful. Na sisi kama kaunti ya Singisho tuwezi letewa nyokonyoko. Mimi ni gavana mpaka tarehe 9 saa 6. You are living in storage. Wakenya wameamua ya kwamba wataishi pamoja. Hakuna siku moja tutapigana kwa sababu ya uchaguzi. Tutaenda kupiga kura yule hatutaki, tutamkataa yule tunataka kumpigia. The Kenya Kwanza Brigade said they welcome the declaration by President that he will hand over power to the person Kenyans will elect in the upcoming poll. They maintain that the outfit is best placed to steer the country towards the right economic direction. Wakati unaenda kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, usiende kupiga kura kiholela. Enda piga kura kwa mpango, makinika. Enda upige kura mahali ambapo kuna mpango ya wewe kuwa na ajira, mpango ya wewe kujisimamia na kusimamia familia yako. They maintain that the outfit is best placed to steer the country towards the right economic direction. Still on matters politics, Mombasa gubernatorial candidate Hassan Omar has urged the United Democratic Alliance supporters to peacefully make their mark in the upcoming general election. Flanked by a host of party members and supporters, Omar said UDA is best placed to address the needs of Kenyans. Omar Hassan Sarai says the United Democratic Alliance will focus on improving the life standards of Kenyans if elected into power. Omar's campaign has been boosted by the support of former Nairobi Governor Mike Sonko. Wale wanaunga mkono sisi. Mwende mtupigie kura. Sisi hatutaki mupige mtu. Sisi tunataka mweke utulivu na usalama. Sisi tunataka kuongoza hii nchi. Tunataka kuongoza Wakenya ambao wako katika hali nzuri ya kiusalama nao, na tunaomba IBC wasitishe, tunaiomba idara ya polisi watoe usalama kwa usawa. Team Hasla ikishinda tuko tayari kufanya na RC, lakini waache kuuzia candidates wetu, lakini hatutaki siasa ambayo itatugawanya sisi kama watu wa Mombasa na Wakenya kwa jumla. Tumeishi vizuri, Waarabu, Waislamu, Wakristo, Wajaluo, Wakisii, Wakamba, kabila zote. Kwa hivyo naomba tuendelee kuishi hivyo hapa Mombasa. Kila mmoja wetu hapa, hakuna masuala ya kusema hawa ni wabara, hawa ni nani. Wote ni Wakenya, wote watahusishwa katika ugavi wa rasilimali na ujenzi wa. And Maendeleo ya Wanawake organization has called on political tolerance and decorum among leaders. The organization chair Lady Rahab Muyu urged leaders allied to Kenya Kwanza to respect the office of the president and shun divisive politics. His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta is not a candidate in these elections. He is the outgoing president. So number one is to call on our leaders to be cautious on the utterances they make during their political campaigns. Sisi kama Maendeleo, na tumeongea hapa miaka hiyo yote, tunaomba to remain respectful by all means. We do not want to hear some of the things we have heard in the last few days. And Quinda, member of County Assembly, has faulted the Independent Electoral and Boundaries Commission for not clearing him even after meeting all the requirements. For the last 300 days, I've been up and down in courts, in tribunals, but finally the ODM forwarded my name. But the ABC, through the memo dated on 25th to the returning officer, Madam Janet Danu,
she has not cleared me up to now. She has been sitting on that memo. We don't know how powerful she is. Hatujui anadrive power yake wapi. Mpaka anadrive the chairman of the IEBC, Bwana Wafula Chebukati. Why is she defying the chairman of the commission? Now on to matters business, where underwriting losses in the general insurance business narrowed to 510 million shillings during the first 3 months of this year, down from a loss of 1.74 billion shillings reported during the first 3 months of 2021. The latest data from the Insurance Regulatory Authority indicates that the motor and private, commercial and medical classes of insurance business reported losses of about 1.67 billion shillings during the period under review. The latest data from Insurance Regulatory Authority indicates that motor, private and medical classes of general insurance business incurred the highest losses amounting to 1.04 billion shillings and 628.58 million shillings respectively. This saw the underwriting losses in the general insurance business narrowed to 510 million shillings during the first 3 months of this year, which is more than 3 times lower than the loss of 1.74 billion shillings reported during a similar period last year. However, the losses were offset by the personal accident class of business that posted a profit of 712.27 million shillings. The insurance industry gross written premiums rose 11% to 888.43 billion shillings, while premiums under general insurance amounted to 53.92 billion shillings. Of this, medical and motor insurance class contributed 35.9% and 27.5% respectively, while aviation, theft and miscellaneous classes premiums decreased by 16.1%, 11% and 10.6% respectively. During the period, claims incurred rose 10% to 18.43 billion shillings. The highest claims were for medical services at 42%, followed by motor private at 25.5% and motor commercial at 24%. The claims paid rose 13.3% to 16.8 billion shillings. The reinsurer's business volume increased by 32.2% to 10.57 billion shillings, leading to an underwriting profit of 517.18 million shillings compared to a loss of 990.23 million shillings during a similar period a year ago. Still keeping up with matters business is that Kenyan professional bodies have been challenged to tap into the emerging regional opportunities after the admission of the Democratic Republic of Congo into the East African Community Trading Bloc. The Institute of Certified Secretaries ICS chairperson Diana Tanui says there are now new opportunities availed by the DRC and other EAC member states that professional bodies could tap into for strategic growth. The Institute of Certified Secretaries plays the strategic role of enhancing socio-economic transformation by supporting best practices and good corporate governance, especially on boards of companies. The Institute of Certified Secretaries is keen on promoting good corporate governance practices to stimulate competition, innovation and sustainability of institutions. Speaking during ICS 27th Annual Dinner and Award Ceremony in Nairobi, Chairperson Diana Tanui challenged professional bodies to take advantage of the opportunities within the East African community to offer, among others, training. We, as an institute, have continued to promote good governance through strategic collaborations. We have entered into many memoranda of association with specific stakeholders, specifically on areas of research for purposes of expanding the training opportunities for members. Certified secretaries contribute significantly to the overall economic development and stability and growth of a nation.
Speaker said there are emerging opportunities availed by the Democratic Republic of Congo joining the EAC, as well as liberalization of Ethiopian economy. As potential investors rely on the business information generated by public certified secretaries to make decisions on whether or not to invest in a particular venture. As an institute, we also continue to endeavor to ensure we help members to build capacity by bringing most relevant topics and most relevant areas of concern, so that then we remain relevant in the market and that we give value to the employers that we serve and the clients that we serve. Locally, the Institute of Certified Secretaries is working closely with public agencies, private sector and county governments to share expertise in devolved units through conventions and meeting in efforts to enhance good governance. Now to matters sports, where the Kenya Police Football Club has kicked off preparations ahead of the new 2022-2023 Premier League season. This will be the Police FC's second consecutive season in top-flight football. The team will be boosted by shifting their home matches to the newly built Police Sacco Stadium at the CID Training Centre in South Sea. The newly built Police Sacco Stadium will relieve costs for hiring, training and playing venues, and also aid in developing the team's fan base. The team's head coach Sami Omolo reaffirms that his players are in good shape for the season. That stadium will be used by the athletes, will be used with all the discipline, the volleyball, the rugby. You could see we have done everything there to make sure that it takes care of our members. You can see our members, we have members who are international champions in athletics. We have the football, we have the rugby, who are also international, the volleyball team. So we have just taken care of all our members that will be using that stadium. And at the same time, that stadium will help also the community around, those community living around the South Sea. They can exercise to have a healthy nation. The stadium will also be handed over to the team's management later this week and will be a multi-sporting venue. The stadium will host all National Police Service sporting activities, among them football and athletics. The club has already made significant signings in preparation for the new season and is targeting to win the Premier League title. Well, that efficiently puts a cap to matters in the headlines this morning. Remember, further details are available on our website. We take a quick breather, but when we return, we're going to be comparing the statistics in 2017 in as far as the last general election is concerned and 2022. So do keep it right here. The 2022 Commonwealth Games will be hosted in Birmingham, United Kingdom from the 28th of July through the 8th of August 2022. Team Kenya is set to make its 17th appearance at the Games. Kenya will contest for medals in several disciplines, among them athletics, boxing, hockey, rugby, weightlifting, wheelchair basketball and para-sports, among others. Watch the Games live on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner. No, wait, Dad. Are you going to leave me alone? You said that you were going to stay here. Don't do this to me, Noria, please. this is an emergency. It's about my son. What happened to me is also an emergency. And how did you find out about it? I never stopped looking for you, Monica. Have you been watching the lives of everyone here all this time? Yes.
feel degraded because of it. What I feel right now is anger. I'm angry and I feel stupid for not realizing early enough that Lionel had been going to bed with that woman for more than 4 years, Mom. This isn't about what you want. It's about who you love. Well, good morning once again. If you're tuning in, this is In the Headlines right here on Good Morning Kenya with just 6 days to the August polls. What you're seeing on your screen are the 4 candidates that have been cleared to run for the top office in the next 6 days or so. On my far left, we have Raila Odinga, and whose running mate is Martha Karua. We have William Ruto, Rigathi Gachagua, George Wajakoya, running mate there, Justina Wamai, and David More, whose deputy running mate there is Ruth Muchero Mutua. Over the last few weeks, we've been going through their manifestos, what they intend to do for Kenyans if they ascend to power in the next 6 days. And what has come out from what analysts have said is that these manifestos have clearly been entrenched in matters of economic recovery. Remember, as a country where we are still reeling from the post-COVID situation there, and the current government that is in power has been working on economic recovery, but based on building back better. And we have seen this totally come out in the 4 manifestos respectively. We're going to be talking about manifestos in the course of the next broadcast, but for now, those are the 4. Raila Odinga, William Ruto, George Wajakoya, and David More eyeing the top seat come August 9th, which is just about 6 days away. Now, what is different between 2022 and 2017? 5 years apart, and definitely there have been changes, especially in regard to the number of Kenyans who are expected to cast their ballot on August 9th. Let's just first look at what happened and the numbers that we got in 2017. There you go. So in 2017, which is the latest election before the one that we are walking to, which is just 6 days away, this is what we had. We had 19,605,895 Kenyans registered to vote actually, and the valid votes that were managed during this time 5 years ago was just 15,177,409. And the results are as is. Top there is a duo, the dynamic duo of Deputy President William Ruto and Uhuru Kenyatta there, and Jubilee there, garnering 54.17% of the total votes cast at 8,221,482. And coming in second and close is Raila Odinga under NASA, garnering 44.94% of the total votes cast, and the number being 6,820,598 there. Last but not least, the fourth in this particular race was none other than Joseph Ndega as an independent candidate who managed only to garner 38,018 votes, and that was an equivalent of 0.25% of the full, or rather the votes cast during that particular election. If you look closely at the map, and we've been talking about strongholds and such, even in the campaign trail right now, we've been also having polls that have indicated who is likely to vote where by demographic as well as geographical placement. This is how the vote turnout was. We see the north was all red, central all the way to the coastal region. Lower parts were red there, indicating that Uhuru Kenyatta and William Ruto drew their support from northern parts of Kenya, central as well as Rift Valley, while his main rival then, Raila Odinga, managed Turkana as well as western, coming all the way to eastern. We can't see quite who voted for Joseph Ndega, but I'd want us to focus on the top 2 because they
heavily feature on what is going to be happening in 2022. Why? It's because now Uhuru Kenyatta, who is a current president, has actually drawn all his weight behind Raila Odinga and Azimio, One Kenya Alliance. And even from yesterday's pronouncements, he said, well, if for peace and prosperity, then Kenyans should vote for Raila Odinga there. And going further to say, and looking back at March 2018, when the infamous handshake came into power. Just to remind you, we have 4 candidates set for the 2022 elections, presidential elections, and that is Raila Odinga of the Azimio camp, and Kenya Kwanza there, his main rival there being William Ruto, who is the current deputy president. And we've been looking at the dynamics in as far as matters of politics are concerned. Away from politics, with just 6 days to go, is IEBC ready to conduct a free and fair election? Going by what they had to say at the Bomas, which is going to be accounting as a national tallying center, IEBC has an enormous task ahead. Why? From the numbers that we saw in 2017, looking at 19 million plus who had registered to vote, and only 15 million actually took to the ballot in 2017, there's been an increase of at least 13.08% in as far as registered voters are concerned, with the number coming to 22,120,458 Kenyans who have registered to participate in the polls that are just but 6 days away. This 13% increase has also led to the increase of the polling stations, with now IEBC having 46,233 polling stations that should be manned not just by IEBC officials but also police. And in a quick update is that also IEBC is going to be deploying officers and police to Migingo Island. Remember, this is an island that is secure, domiciled within Lake Victoria, and there's been a push and pull between Kenya and Uganda when it comes to matters of security, but things are changing in as far as the August polls are concerned, with 49 Kenyans expected to cast their ballot in the said island, Migingo Island there. Now, also what you're going to notice in the upcoming elections is that, anchored by law, is that these queues in these 46,223 polling stations, maximum of Kenyans or persons queued voters should be maintained at 700. 700 voters are expected to be lined up, maximum per every queue. And we are going to be having 16,100 candidates who are eyeing various elective seats across the country, and IEBC is also going to be taking at least the ballots to at least 12 foreign countries to enable the over 10,000 Kenyans who have registered to participate in the current elections from the diaspora to take part in this particular election. They will not be voting for MCAs or even women rep or senator or governor. The diaspora vote is going to be primarily focused on the presidential candidates. And these are the 4 who have been cleared by the IEBC to take part in the presidential race that is just but 6 days away. And also the prison vote is only going to be for the 4. I'm Regina Manyara. I leave in the capable hands of the rest of my team. You have been watching Good Morning Kenya. Let's see you tomorrow as we speak more updates in regard to where we are as far as Kenya decides, right here on KBC Channel 1.
So actually, before I hand over to my colleagues, that is Jane, Victor and Doreen, I just want to sample one of the dailies that we have for you in studio. And the stories that have taken precedence in this particular daily being the 2nd of August 2022. We start off with matters politics. 6 days to the general election, Baba it is. Uhuru says as DP warns police on leaflets. Now this is matters of campaigns down to the wire, under a week to go. President Kenyatta there speaking in Kisumu and says the only path to peace and development is a vote for Azimio candidate, but Ruto reads a foul play after hate messages circulate in the rift. That is what we have on the front page of this particular daily. Just to sample persons who've been quoted, we start off with Raila Odinga, the Azimio presidential candidate. Why are you, Ruto, directing your anger at President Uhuru Kenyatta by abusing him on a daily basis, yet he is not on the ballot? I challenge you to come and face me and Martha at the ballot next Tuesday. Kenyans will decide. Now, President Uhuru Kenyatta also been quoted in this particular daily. We must ask for votes for Baba. Raila, don't fail to vote and start complaining. Vote and be done by midday. If you vote for selfish and corrupt people, they will not bring any development project. That is what President Uhuru Kenyatta has been quoted as what he said during the campaigns that are underway in Kisumu County. On the other hand, William Ruto, a UDA presidential candidate, we are asking our supporters not to accept to be provoked by anybody because violence is not part of the equation in Kenya Kwanza. We respect democracy, and that is why we have leaders from all regions of the country being with us. It's down to the wire, 6 days to the August polls. That is what has been captured in the front page of this particular daily. With just 6 days to go, the campaign is indeed very heated. Now back to matters of national news, away from matters of politics, national as it may be. We're talking about the high cost of fuel and why this is a bane to farmers. Kenya continued to pride itself as an agricultural-driven economy, but the latest turn of events in matters of inflation as well as the fuel cost is actually hampering food security in the country. We'll be giving details as we talk matters business there. Then also from today, the Independent Electoral and Boundaries Commission is going to be taking printed a list of voters to the polling stations that are spread across the country. We're talking about 46,000 plus polling stations there. And this is also comes from the announcement by the Ministry of Education that gave a directive yesterday of school closure countrywide. This is to pave way for effective election preparation. Remember, a majority of public schools are going to be used as polling stations during this particular polls that are just but 6 days away. Back page, we're talking about sports. Why? Well, we're talking about England. When we took part in the World Cup last season, England kept on saying, you know, it is coming home. Well, indeed, the women delivered in as far as the contenders of the Euro Cup 2022 are concerned, and England's female team, all-women team, did that, just that. And captured there is none other than the England manager there, Sarina Wiegman, who says, we have now won the Euros. We expect we will go up again, but first we will party. Further details are on our website. Over to you, Jane and Doreen, as well as Victor. What do we have on our various dailies? This kitchen is Husna Latia's little haven where she enjoys baking and making snacks. We find her busy making orders for a party. She then briefs us on what led to the birth of Latia Baking and Snacks House. Mimi nimekuzwa katika mtaa wa Majengo. Nimelelewa kwa shida, nimekula chumvi nyingi. Nimempoteza babangu nikiwa miaka 15. Nikabidi nijikaze kisabuni ili
kusimama nami kumsaidia mamangu na ndugu zangu wadogo zangu katika shule, katika kuwahimiza kusoma na vile pia kuwasaidia kulipa ada zao pia za shule. Husna then walks us through the benefits she has continued to reap from her passion for baking and making of the Swahili snacks. Biashara yangu imenisaidia kufanya savings zangu, kulipa ada ya shule yangu na vile pia kujiendeleza na pia kununua vitu vyangu mwenyewe vya kutumia. Being a young girl with her potential, she has become a role model to most of her peers in Majengo area Mvita constituency, who have on several occasions asked her to teach them the skill. Sasa kuna wengine ambao wameitisha darasa ambao nafundisha keki, lakini nilikuwa nataka muda fulani niweze kujipanga ili nianze kuanzisha darasa zangu za kupika keki. Her mother is her role model. Nimeanza kazi ya upishi wangu nikiwa mdogo. Nimepata ujuzi kutoka kwa mama yangu kwa sababu pia yeye pia ni mpishi. Nimeiga kwake kwa kila alichokuwa akipika, mimi nilikuwa nikiangalia na nikipata ujuzi zaidi. Aiming for more clientele, Husna has launched a YouTube channel and other social media platforms to market and sell her products. Kando na kuoka keki, vile ni kama an influencer kwa Instagram yangu, vile nafanya video zangu kwa YouTube, na watu wengi wanataka kuwa kama vile mimi. Kuna venye ambao mimi wanainspire wawe kama mimi. Her mother, Hadija Ali, who is always by her side, is proud of her daughter and urges parents to support their children in their chosen ventures. Ningependa kuambia ikiwa mtoto amemaliza kusoma na ikiwa hauna pesa kumwendeleza kusoma, siku hizi kuna ujuzi mwingi sana wa mikono. Hasa hapa Mombasa naona kuna ujuzi sana ambao mtoto, wasichana wengi ambao wanataka kufanya. Kuna salon na baking. Hizo kazi za mikono ndio zinaweza kusaidia sana. Maana mtoto unaweza kumsomesha, mwisho wa kuisha asipate kazi, abaki na certificate yake nyumbani, lakini akifanya kazi ya mkono ataendelea kimaisha. She calls on the youth to embrace skills, especially those anchored in their line of interest. Tukiangalia kwa sasa hakuna kazi. Itakuwa bora zaidi kama rais akishinda, kama ni Raila ama yoyote atakayeshinda, atakijaribu kushinda, ape vijana wapate kujiendeleza. Mimi nikiwa mmoja wapo, niko tayari kuwasaidia vijana wenzangu kwa kufanya kazi za mikono. For Young and Industrious from Mombasa County, I am Anboro. The Ogiek of Mau are spread across 6 counties that include Nakuru, Narok, Uasin Gishu, Nandi, Kericho and Baringo, and as such we journeyed to Nakuru County. Traditionally practicing hunting and gathering, the Ogiek are considered among the marginalized communities, owing to, among others, their small numbers. As per the 2019 census report, the community comprises of 52,596 members. Mimi ni mkaaji wa hapa Kiptunga Forest Station ambayo tumeishi kwa miaka zote. Often likened to the pygmies of the Congo, the Ogiek, whose name means caretaker of all plants and animals, believe the forest is essential to their way of life and ultimately their survival. Tulikuwa tumegawa msitu kwa uko. Wazee waliniambia 1970s walikuta watu walikuwa nakata hii miti. Na hiyo miti unaweza ona hapa vile hiyo miti iliweza kukatwa. Na wazee walikimbia kwa nguvu sana kuhakikisha ni hii sauti inasikika kwa hii msitu ni gani. Kufika wanakuta ni hii miti yao inakatwa. Wazee wakazuia hii miti mpaka leo hii unaona hata imepona. Hiyo miti imepona. Sasa iko sawa, hiyo miti inaendelea kuishi. Among the Ogieks, honey was and has been their trademark and staple food. Hapa wazee ndio walikuwa nakaa. Misinga yote ilikuwa inatengenezewa hapa. Hapa ndio walikuwa wanachona misinga na kuweka na kusupply
hapa. Kwa hivyo hapa ni sehemu muhimu sana kwa jamii. Residing deep within the forest, the community has had less exposure to modern medicine and their knowledge of herbs has come in handy. Unaona hizi, watu wanaona tu ni majani, lakini ni madawa. Kwanza hii umeona hii. Inatibu tumbo. Hii ndio unatoa mizizi ya ndani, unangoa, unatafuna tu na kumeza tu mate yake. Hiyo maji yake. The Ogiek believe the sun, Tururet, was a deity and often offered sacrifices when faced with calamities such as drought. Okiogele asis taribot na kila betut. Ekusikon yene singoyi niribwe logo kuribwe tukia kuribwe biik tugul. Nilikuwa naombea nchi kwa jumla, hata hizi maneno ya siasa, na kuombea hata watoto wetu akiwa kwa shule wapate kusikiza walimu, hata kila kitu, hata ng'ombe zetu, hata maneno ya kiangazi. The elderly women were charged with offering prayers of protection that were held at night. In this community, unlike their neighbors, the larger Kalenjin communities who offered blood sacrifices, the Ogiek used honey mixed with water for their religious ceremonies. The Ogiek used Mapoita, a shrine for all cultural, spiritual and ritual matters, but only women who were pure of wrongdoings were allowed to pour milk, referred to as chengo, mixed with honey and water, onto the shrine alongside their male counterparts. Each clan is headed by an elder, Apuyon. Mzee mmoja alikuwa na misinga karibu 3,000 katika misitu yake, kwa sababu jamii ya Ogiek walikuwa wamegawa misitu, kila clan iko na misitu yao. Wamama naye jukumu yao ilikuwa ni kutafuta ile kuni imekauka, hiyo ndio alikuwa wakiota. For the Ogiek, boys and girls of age underwent the cart. Saa ile zamani ilikuwa na tairi watu, wa mama naweka kichwa, akaenda kuleta majani kwa msituni. Na saa hiyo kijana amefereka watoto msituni, naenda kukatia hiyo majani ilikuwa tunashika. Lakini sasa tumekataa hiyo kutairi watu. In matters of dress, the Ogiek hunted the hyrax for its hide, Inderet. Kwa mfano hii niliridhiri kwa wazee, hii kwa babu, naye babu baba akamridhi kwa babu. Na mimi sasa kama mtoto nimeridhi. Na sasa mimi nitatransfer kwa watoto. Both men and women adorned in the same attire, with women accessorizing using beads. Brown beads symbolize the earth, white peace, black the African skin, and green for the environment. Sasa hii ndio nguo ya jamii ya Ogiek. Ukiona hii, umeona jamii ya Ogiek. Living by their edicts about conservation, they used myths and taboos to discourage cutting down of certain tree species. Kamweu ni mahali watu wanaogopa. And the Ogiek community believes that the forest requires them for its survival, just as they require the forest for their survival. But years of land injustices, climate change, rapid urbanization is threatening this particular birthright. Unajua kwa kwetu wazee wa zamani, miti kama hii kubwa ikianguka, wanaenda na wazee. There were more other spiritual places of worship scattered within the forest, but prohibited to women and young men. Kila kitu kama hata ni kuinua, kama ni mzee, mtu anapewa kiti, kama sasa mfano kama mtu fulani anataka kupewa kama kiongozi, anapelekwa hapo. The community who won a land case in 2017 at the African Court in Arusha, Tanzania, laying claim to the Mau complex, which the government is yet to acknowledge. Kama watu wanashinda kesi, itengenezewe kama vile ilivyo na ifuatiliwe, ionekana kesi hiyo imeisha. Due to constant evictions, the community is fading away, with those still within the Mau complex
not able to access basic amenities such as hospitals and schools. Most parents cannot afford to take their children to boarding school, which is expensive. So you find that Ogiek children stay up to the age of 10 or 8 before joining nursery school or early education. The Ogiek, caretaker of all plants and animals, can only hope for inclusivity and policy making to safeguard this tradition and culture. Regina Manyara reporting for My Culture. Agenda yetu ni kupunguza gharama ya maisha. He has described himself as a man on a mission. I am a man on a mission. I have no space to retreat, and I don't have the luxury to surrender. As a presidential runner in the 2022 elections, he has repeatedly referred to himself as a hustler. You're the hustler number one. But who is this man? President. William Ruto, through the eyes of the Mwananchi. Kwa miaka 11 Minto FM imekuwa pamoja nanyi ikiwapa burudani na kuwaelimisha. Na sasa tunawaalika mashabiki wetu tujumuike pamoja kwa tamasha la Minto Night. Tarehe 6 mwezi Agosti tutakuwa na Minto Night huko Windspark Resort Kisii. Wanamuziki kama vile Kwasa, Embarambamba na wengine watakuwa site kuwaburudisha. Siku ya Jumapili tarehe 7 Agosti, Minto FM itaandaa maombi ya shukrani na kuombea uchaguzi wa amani katika uwanja wa Itiero Primary School kuanzia saa 3 asubuhi. Waimbaji wa nyimbo za dini wakiwemo Evangelist Eric Mwaniki, Molly Kemunto na wengineo watakuwemo. Nyote mwalikwa. Minto FM yenye karuga yusi. He has been widely described as the enigma in Kenyan politics. For 50 years, Kenyans have wandered in the wilderness. His critics are as eloquent as his supporters are in their praise. When it was in the interest of the country that it was important for him to work with KANU for the benefit of the country, he did that. As a seasoned politician, his stab at the presidency has been a case of so near yet so far. They now have an opportunity through these elections. But who is this man? Raila Odinga, through the eyes of the Kenyan youth. Are going to have a baby soon. Genova is here too. The king won't do anything to you.
What are you doing here? You gave up your future for a woman. You've disappointed me. Echoes fan. Mwezi mtukufu wa Muharram ambao ndio mwezi ambao tuko ndani yake sasa hivi ni mwezi ambao unahusika sana na ibada ya funga ya Tasua wa Ashura. Una haki ya kuifunga siku kama hii, saumu ya Ashura, siku ambayo kwamba ni bora. Ukifunga Allah subhanahu wa ta'ala anakusamia madhambi mengi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Peace and blessings be upon you. Ya Sayyidi, Ya Rasul. Feel so lost without you. I long for that day. We need numbers. And I'm sure Dad is not supposed to find out about this. No, not in this life. How would you like coming to work here at Genji? Is Kathy in agreement with all of this? I'm not answerable to her. Why don't you want the same thing as your mother? How do I trust you? I'll help you the board members. How? I'll call them one by one. I want to hire your cousin. Wewe nakutambua. Baadaye. Juu hasa umepataka hiyo kazi, utanipatia 20%. Yo hii, usisemage mimi huwa sikujegi. Wewe, usifanye nikuwe tena wewe. Mimi nimepataka nikitaka kutoka ni sherehe kazi. Must he be here? Alafu utaniachia mlango, mimi nitafunga after meeting. Pitu ndio amekwambia nipigie simu niombe msamaha. Forget I called. Shida gani nikukataza kwenda kwa Christine usikiagi? Ona bala sasa. Hakuna mtu anakuanga side yangu kwa hii family. Ukijana anatumia Jane vibaya sana. You know, sometimes love can be blinding. Unaweza ongea na yeye? Mimi na Jane, you know, I've always wanted a white wedding. Are you even sure you love him? What you do know about marriage na yako hata haiendi vizuri. Oh, Jane, you really don't know me. Huyu msichana vile ni bad news. Si unajua familia yao vizuri ama mwasahau? Najaribu kumuelewa kakake. Nini nilikufanya ukoleka na dada? Ulikuwa unampenda? Bado ninampenda. Sijaiwa cha kupenda babako. Na unampendea nini? Usinisumbulie mtoto, niko na mmoja, mimi sina watoto wengine nje. Wewe ni mtu mzima sasa. Kwa hivyo leo na kinyangari kati chochote ndio ufurahi, si ndio? Luandeti village in Malava, Western Kenya, residents thronged his homestead to mourn one of their own, the late Mzee Malaha Chinjeni of Venue Subclan. The body, which was being preserved at the Kakamega Referral Hospital mortuary, has been moved into the deceased's homestead. Dini Amsambwa is presiding over the interment. Tini yetu ni kuhubiri watu waruti kwa mila yao na waendelee na tini ya Mwafrika ambayo itaruhusu ukipatishwa unapatishwa. Tumemsika kulingana na mila na desturi ya ukoo wao. Mbali na hiyo, tumemsika kufuatia desturi ya dini ya Msambwa, dini ambaye ililetwa na Elijah Masinde. Dini Amsambwa is presiding over the interment. Elders must chant songs and perform rituals to appease the gods. Before the body arrives in the homestead, a grass thatched hut is erected. This is the place where the body will be placed. Na vile hiyo nyumba ilikuwa inachengwa kwa ajili ya yale
maana hiyo nyumba hapo mbeleni wazee ambao walikuwa wanajenga hiyo nyumba kwa ajili ya maombi, kulilia Mungu, kumwelezea shida yao, halafu hawa wanapata ripoti kulingana na malaika wale ambaye Mungu ametuma. A bed is then placed in the hut as the resting place of the deceased. When the body arrives, it is placed in the hut and only elderly men are allowed to view the body. Women and young men are prohibited from going into the hut. Kwa maana hiyo ni sheria. Na unajua hiyo nyumba hawaingii ovyo ovyo. Hiyo nyumba kuna wazee wale ambaye wanaweza ingia kwa hiyo nyumba. Hiyo nyumba hairuhusiwi mama aingie pale. Na unajua tuko na wakati wa kina mama kupalehe. Kwa hivyo hatakikani kuingia kwa hiyo nyumba kama ako na hiyo shida yake. An elderly man is assigned to guard the hut and watch over the body. The body is placed on its side in the hut. During the event, a bowl is slaughtered facing the hut. The meat is eaten by mourners. The cowhide is rolled and placed under the bed. Yule amekuwa mzee na ana mali yake kwa boma. Kwa hivyo kama ametuaja, wamechimba kaburi, wanachinja ng'ombe, wanatoa ngozi, na hii ngozi inapasuliwa katikati. Wanachukua nusu yake, wanatandika chini. Diniam Sambo's sect leads mourners in prayers and a service is held in honor of the deceased. The body of the deceased lies in the hut for a day. On the day of the burial, dressed in religious attire, the Diniam Sambo faithful lead mourners in song and dance as well as the service. The body remains in the hut throughout the duration of the service. When it is time to take the body down the grave, the elderly men take the hide placed underneath the bed and wrap the body with it. Those buried naked are believed to be prominent persons and of high dignity and will go straight to heaven. They then proceed to the burial site. Prior to throwing dust into the grave, twigs and leaves are placed to prevent the body from being in contact with the soil. Kwanza wanaweka nyasi chini, wanaleta hiyo ngozi wanatandika, alafu wanaleta mwili yake wanaweka juu yake, alafu wanafunika na ile ngozi ambaye yamebaki. Alafu wanaweka nyasi juu yake, alafu wanaleta miti wanaweka, ndio wanafunika na mchanga. Inasemekana huyo mzee alikuwa mtu wa mali, alikuwa ni shujaa. Sasa hiyo ngozi anaenda na mali yale ambaye alikuwa nayo. Vile wamefanya namna hiyo, anaparikia hata watoto wake, ukoo wake, kulingana na vile wamefanya desturi na mila zetu za Wabukusu. 3 weeks after the burial, the elderly man will return to the homestead and plant a tree. Wote walioma makaburini watasikia sauti, nao watatoka. Naenda mbinguni, unapata makanisa yengine. Kamau Wangengi sometime between 1889 and 1895 in Gatundu, Kiambu district. He later changed his name to Jomo Kenyatta. Thanks to his good command of English,
He became the secretary of Kikuyu Central Association in 1924. In 1947, Kenyatta took over the presidency of Kenya African Union after James Gishuru stepped down in his favor. In October 1952, Kenyatta, alongside 5 cow leaders Bildad Kagia, Fred Kubai, Paul Ngei, Acheng Oneko, and Kongo Karumba, was detained in Kapenguria and charged with involvement in the Mau Mau uprising. My leadership has not been to darkness and death, but to light and prosperity. On 8 April 1953, Kenyatta and the rest of the Kapenguria 6 were sentenced to 7 years in prison. Kenyatta was elected in absentia as the president of Kenya African National Union, KANU. KANU won the January 1961 elections but declined to form a government until Kenyatta was released. Upon Kenyatta's release in August 1961, James Gishuru stepped down for him as the president of KANU. Harambe! Na mashamba yetu harambe! Na mifugo yetu harambe! Na serikali yetu tukufu harambe! He also joined the LegCo as the member of Fort Hall Murang'a constituency after Kariuki Njeri stepped down for him. In 1962, Kenyatta attended the Second Lancaster House Conference in London to discuss constitutional amendments. What we have been struggling for is to redeem our country from the yoke of colonialism and imperialism, and to be able to build a Kenya that Africans can be proud of. On 1st June 1963, Kenya attained internal self-government Madaraka, and Kenyatta became the Prime Minister. On 12 December 1964, Kenya became a republic with Kenyatta assuming the first president. In 1964, KADU and the African People's Party joined KANU through the efforts of Kenyatta. Kenyatta's motto was Uhuru na Kazi, independence and hard work, and his clarion call was against poverty, ignorance, and diseases. In 1977, the aging Kenyatta suffered a mild heart attack, and on 22nd August 1978, he died peacefully in his sleep in Mombasa. Mzee Jomo Kenyatta remains were interred at a mausoleum at Parliament Building, Nairobi. Jackie Wambiru, The Cabinet. Born in 1907 in Juno, Kiambu County, Mbiu Koinange was the eldest son of Koinange Wambiu and Wairimu, who had 7 children. His father was a prominent chief during Kenya's colonial period. In 1927, Mbiu Koinange moved to the United States for studies, where he attended Hampton Institute in Virginia and graduated in 1931. Between 1931 and 1939, he attended several universities abroad to advance his education, including Ohio Wesleyan University in Delaware, Columbia University, University of Cambridge, and University of London. He returned to the country in 1939 as the first Kenyan to hold a postgraduate degree. Upon his return to Kenya,
he served as the principal of the Kenya Teachers College in Githunguri, Kiambu County. Mbiu moved to England in 1951, a year before a state of emergency was decreed in Kenya, where he stayed for 10 years and returned as the secretary of the Pan-African Freedom Movement for East, Central and South Africa. Between 1963 and 1979, he served as the Member of Parliament for Kiambaa constituency. During his 16-year tenure as the Member of Parliament, Mbiu Koinange served in several roles, including Minister of State for Pan-African Affairs, Minister for Foreign Affairs, and Minister for Education. But it was while serving as the Minister of State in the office of the President between 1966 and 1979 that he carved his niche as Kenyatta's right-hand man. He enjoyed unparalleled access to Kenyatta as his bosom friend, in-law, and confidant. Koinange lost the Kiambaa seat to Njenga Karume in 1979. Mbiu Koinange died in 1981 at the age of 74. This home, located in Kabete area of Kiambu County, doubles up as the operations base for Epika Jewelry's online store. We find the business's founder Sharon Wenda and her production assistant Fiona Atieno here working on one of their orders. She then briefs us on what led to the birth of Epika Jewelry. As I was figuring out what I want to do with my life, I had a friend who told me like there's this project called Kenya Youth Empowerment Project, where like they're training young people on entrepreneurship, financial management. It was a 1-year program, so I applied, I got in. So it was just mainly talking about business, employment, and then after the program, you get like an internship, like a 3-month internship. So it was a 3-month internship. I was being taught like beading, so I was doing like the Maasai belts, just like a lot of Maasai stuff for 3 months. And after the 3 months, after like the internship ended, the lady who taught me beading, I was still doing some stuff for her. After getting the job, like being happy, I'm like, yes, I'm set. I didn't like it. So if I decide to just take this design journey, it's a bold move, but I can't do the two things at the same time. I have to choose. Wenda then walks me through the process that brings about these works of art that range from earrings, neck pieces, bracelets, and full body jewelry. And so when you're making a beaded piece, because we make like really colorful stuff, right? So the colors are very specific, intentional. So we put it in a plate. You have to segment it with like the different colors you're using. So beads are picked like one by one when you're doing like the whole pattern. With threads, we're using pipe, and then using like a bunch of different colors to just like roll the thread around the pipe. On this wall are the highlights of our entrepreneurial journey. Different pieces that she has made and showcased in different stages. Yeah, that's why it's in the center. Vogue. The crown. Vogue Italy. Sharon says every day is a learning opportunity in this venture, even as she wades through the business with the various challenges it comes with. If it's a new design, like you're making something really new, there are moments of frustrations, because when you've done something on a sketch and then when you're making it, it doesn't come out as you thought, there's a bit of frustrations when you're making something completely new. When it's a small brand, you have to do a lot on your own. Like you have to do a lot. You're splitting yourself in like 5 different directions. Aiming at client satisfaction is the ultimate goal for Epika Jewelry. The
business has since inception been her means of putting food on the table. And then we have here, it's the Tausi masterpiece. So we showcased this in London Fashion Week last year. And since joining, her production assistant has benefited from the training and is also now financially stable. Within the last 2 years, I've been doing a lot of entrepreneurship programs just to basically improve my business skills because I'm still small and I'm growing. I've helped my family, and because it's been consistent. Wenda is optimistic the business will continue expanding. I'm hoping like we will get to a place where people are actually buying stuff off the runway here. That would be like a great place to be, so that even when you're doing fashion shows, you know you're doing it and the turnover will make sense. We definitely want to get into clothing, but clothing that's incorporated with beadwork. So that's something we're looking to try and sort of grow into. For this entrepreneur, her bijouterie products are her daily motivation. The entrepreneurial journey that started in 2015 is now a means to make ends meet for the founder, who hopes to set up a physical shop in the future as she continues to adorn people with an African touch, one ornament at a time. Yusufa reporting for Young and Matavia area, Kiambu County. This is the home of the Cheer Up community-based organization. The organization's operations manager welcomes us, and after brief introductions, we are briefed on the organization's history. So Cheer Up started as a feeding program for orphans and vulnerable children. So initially guys would give donations, and then kids would be supported in various ways. In 2004, it was registered as a self-help group, and it continued its operations. 2013, it was registered as a CBO with the Ministry of Gender. Cheer Up Enterprises kicked off in 2013 with drying of vegetables during the peak season and their resale during the dry season. The organization, comprising youthful membership, used to source excessive veggies from farmers before drying and milling them to sell later. Today, however, on the menu is freshly sourced bananas. Operations manager Tabitha Kahura walks me through the process that turns these fresh bananas to powder. When we came in, we cleaned everything, our working station, our equipment. From there, the personnel, the one who work in that area, they'll start cleaning them and preparing them for the dryer. That involves cleaning, cutting the tips. Yes, and also we weigh them. We have to weigh the initial weight of the bananas before we dry, so that we can compare with the dried ones and know the ratio. The solar dryer usually takes 2 to 3 days depending on the weather, and once ready, it is time for milling. The banana, now in powder form, is then sieved to have a smooth product before it is then packed and ready for sale. We get a front row seat to this porridge made from the milled banana, and this is sumptuous. This isn't, however, the only product that Cheer Up Enterprises has. Tumekuwa tukidry vitu kama bananas, pumpkin na carrot, hata na vegetables kama sukuma wiki, managu na terere tumekuwa tukikausha. We are more on that side now, on the powders. Because yes, you can also turn sukuma wiki and spinach and everything into flour, but it does not have as many uses. The business incurs an operation cost of between 80 to 100,000 shillings a month. Sales range between 180 to 200,000 shillings, translating to monthly profits of up to 90,000 shillings.
Thanks to the business, members are now able to reap the fruits of their labor and even employ other young people to get experience and make a few coins for themselves. Nimeweza kujimudu kimaisha vizuri na ninaona nina meeting my bills na hiki kikundi. Na save kidogo ili hata mimi juu nataka hata mimi kuweka kazi yangu, pia nanunua chakula, juice lent, na alipia mtoto school fees, na nimegain a lot of experience na pia skills. In 2017, the organization obtained a 250,000 shilling loan from the Youth Enterprise Development Fund that has assisted in the procurement of equipment for the business. The organization now hopes to secure another loan to expand the business and at the same time maintain their goal that has now shifted focus, targeting families affected by HIV and AIDS. We hope to open a shop where you can find our products anytime, any day. We hope to expand our production. One of our main challenges is that we sometimes cannot meet the demand for the products because of the capacity. Our dryer is not so big, so we can only produce as much. We hope we can get our own land to set up larger, more efficient solar dryers and transfer our entire operation to a permanent location. Na tunaona tukienda mbali tuwe na a big factory na ili tuandike watu wengi na tungependa sana ili tuweze kusaidia our community. Every business comes with its own fair share of challenges, but with the correct mindset and resilience, the challenges are easier to overcome. Going forward, for the chair of CBO, one thing is for certain for them: the only way from here is up. Yusufar reporting for KBC Features from Matadha Village, Lari Sub-County, Kiambu County. Communications Authority of Kenya, CA, regulates the broadcasting industry, promoting development of local content and ensuring responsible use of broadcasting platforms for national good, to give you and your family choice with a variety of content to enjoy. Mwezi mtukufu wa Muharram ambao ndio mwezi ambao tuko ndani yake sasa hivi ni mwezi ambao unahusika sana na ibada ya funga ya Tasua wa Ashura. Kuna haki ya kuifunga siku kama hii, saumu ya Ashura, siku ambayo saumu ambayo kwamba ni bora. Ukifunga Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamia madhambi mengi. The Communications Authority of Kenya, opening your world. The 2022 Commonwealth Games will be hosted in Birmingham, United Kingdom from the 28th of July through the 8th of August 2022. Team Kenya is set to make its 17th appearance at the Games. Kenya will contest for medals in several disciplines, among them athletics, boxing, hockey, rugby, weightlifting, wheelchair basketball and parasport, among others. Watch the Games live on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner.
This plot, located in Waitethia Ward, Kiambu County, plays host to the Jamii Products Company Limited. The organization's 30-year-old Chief Executive Officer Kimani Charles, now a fourth-year student, welcomes us to the premises where members of his staff are keeping the production line live. This is not where the factory started. Kimani walks us down the memory lane to when the business idea struck his mind. The year 2018, January 83, that's how I started the business. That's when I started the business. And because I couldn't have the capital, I happened to borrow the Kenya shillings 1600 from Mshwari. But because that's where I could just lend the money. So after I got the loan, I was trying to figure out what can I produce. Nikanunua makatasi waste, actually to a waste. You see these bills za unga, za hiyo ya dani hiyo. Hiyo ndio nilikuwa nanunua kwa mashop, naenda nazichukua, napimua na kilo. Then I come, natengeneza mifuko. But then I could not produce kitu safi because I didn't have the idea. So I maximize that ka profit kidogo until nikaona inaanza kugrow. This factory that now comprises 4-room spaces started operations in a single room. The CEO walks me through what happens once the khaki raw material that is locally sourced gets to the office. We have the raw material. We cut it according to the pieces that we need. The pieces are also the product that we need to produce. Then from there we take it to the production department. They fold it. After folding, they package it. They also brand. They also divide themselves. The business has 14 members of staff. The company focuses on 6 main products. These products are packaging bag, envelopes, gift bags, book covers, popcorn bag, and cake boxes. In this training room, we see those who have expressed interest in the business being inducted by the company's training officer. We've been here for the last 2 weeks. Actually, today marks exactly 2 weeks since we were here. And I can say the progress has been amazing, me and my team. And we've been able to train from the envelopes, the gift bags, to the covers, to the many other things, like even the branding. Whenever you train someone, that's an employment. You have self-employment to that person. Imenisaidia sana juu before nikuja hapa nilikuwa nimehangaika sana. Yeah. So sikuwa naweza kujilipia rent nini. Vitu zingine sikuwa naweza kujifanyia, but saa hii naweza penda siku moja nijipate nimefungua kampuni yangu kama hii. Sana lazima turudi huko nyumbani, tutafute wale majuts nini. Venye mimi nilikujanga huku nikaitwa Kimani ninue watu wetu huko nyumbani, vijana. Well, the business has its own fair share of challenges. You need to make sure that everything is learning. You understand? And then you also need to make sure that the staff that you are wanakutegemea, you make sure that they also have the comfortability. Ukiangalia hizi products zetu haifai kuwa na maji, contamination of the water. Yeah. Another thing is about the dust. Those are the two key things that you make sure that hazitaguzana nayo. Hii ni medical. This is a plain sheet ya cake boxes. Despite the challenges, the fourth-year student's resilience has seen him grown to a point of opening other branches for his siblings, something that he counts as a success story. I love it. I then have that burning desire to see that we are growing. In Naivasha, we have a branch for my older brothers, my sisters, 4 of them. I have also opened a branch for my brother in Kamuru, Joska, because he is schooling there. Kimani, however, has opted to stay on the manual side of production, attributing his decision to what he terms high quality of the end product. From a 1,600 shilling Mshwari loan to a now fully functional business and financial independence for the entrepreneur, Charles now hopes to own a bigger warehouse in the future and create employment for members of his community to financially empower them. Isufar reporting for Young and Industrious from Waitethia Ward, Juja Sub-County, Kiambu County.
mtazamaji wa KBC Channel 1 mahali popote ulipo. Ni furaha iliyoje ikiwa leo ni siku ya pili, mwezi ni wa 8, mwaka wa 2022. Tumesalia na siku 6 kabla kwa Wakenya kuweza kufanya maamuzi yao debeni. Msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi Zinga awamu ya 3 kupitia KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na vile vile pia kipindi hiki kiko moja kwa moja kupitia runinga yako unayoipenda ya kitaifa KBC Channel 1 kwenye kipindi Good Morning Kenya. Studioni tutakuwa naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Barak Muluka. Mimi ni mtangazaji wako, jina langu naitwa Rashid Momkondo. Na msikilizaji, ikiwa zimekatika dakika 10 baada ya saa 2, tunawakaribisha wote. Kumbuka kwamba leo hashtag ikiwa ni siku ya Jumanne, hashtag zinazosambaa ama zinazotembea ni 2, ya hashtag Zinga na hashtag Good Morning Kenya. Nikisema hashtag Good Morning Kenya ni kwamba matangazo haya yanapeperushwa live kupitia KBC Channel 1. Kwa hiyo kwa yule ambaye yuko karibu na runinga yake, basi fungulia sasa hivi ili uweze kusikiliza yale ambayo tumekuandalia asubuhi hii ya leo. Na kwa yule ambaye yuko kwenye redio yake, basi kupitia Nairobi unatupata 92.9, kwa wale ambao kwa Mombasa unatupata kupitia 101.8. Na leo hii tunataka kuangazia hili swala zima la uchaguzi. Kama tulivyokuwa tumesema awali, ni kwamba Wakenya sisi tunajulikana sana kwa kupapatika tunapokaribia uchaguzi. Na Rashid, mgeni wetu, unajua kitu ambacho ameniambia asubuhi ya leo? Alikwambia aje? Ananiuliza swali. Hii studio unajua haikuwa Radio Taifa hapo awali. Ilikuwa ni studio, ilikuwa vipi vile? Imagine. Yuko sawa, kwa sababu Radio Taifa ilikuwa ni wakati ambapo saizi Nosim FM ipo inayotangaza kwa lugha ya Kimasai. Pale ndio ilikuwa ni Radio Taifa. Sasa anasema yeye alikuwa producer. Anapajua vizuri na hapa ni nyumbani. Yuko sawa kabisa. Bila shaka mtazamaji, tunayemzungumzia si mwingine bali ni Barak Muluka, ambaye anashikilia PhD katika masuala ya politics na international relations kutoka chuo kikuu cha Leicester, na vile vile pia kumbuka amesomea na shahada mbalimbali kutoka University of Nairobi, kama vile ile ya Mass Communication and Journalism, na vile vile pia ana BA ama Bachelor of Arts katika Linguistic na English. Nimekwambia ni mlumbi huyu. Bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, Bwana Barak Muluka, karibu Radio Taifa. Asante sana Rashid, na asante pia Chozi. Nafurahi kuwa hapa. Mlisahau kuniambia, lakini mimi mwenyewe nimeingia katika zile hifadhi zangu na nimeona hapa ilikuwa ni Blue Production. Okay. Kwa hivyo kama wananisikiza huko akina Leni Mwashegwa, akina Sera Kihara, Lena Kitheka na wengineo tulokuwa nao hapa, basi wanajua kwamba sasa niko hapa Blue Production. Na wangekuja hapa wangeshangaa. Kuna mabadiliko makubwa sana, maajabu ya ulimwengu. Vile alivyokuwa akisema nyakati zile Job Isaac Mwamto. Ndio. Maajabu makubwa. Na nikumbusha mbali zama za Job Isaac Mwamto. Sasa Blue Production imehamishwa pale ulipoingia pale nje sasa. Ndio Blue Production iko pale. Memory iko sawa bwana. Karibu sana, jihisi nyumbani, na sisi tunafurahi leo kuzungumza nawe. Unajua tumekuwa tukikusikia tunakuangalia kwenye runinga, lakini leo watatu sote tuko kwenye runinga. Bas, hiyo ni mwafaka kabisa. Labda tu kabla kuweza kusonga mbele Bwana Muluka na kuingia kwenye siasa, hii hatua ya waziri wa elimu ghafla bin vu kutamatisha kalenda jana leo, unaichukuliaje? Wazazi wanateta sana, wanasema kwamba ni ghafla. Kwanza ni ghafla kwa sababu ya gharama zinazohusika. Watoto wamerudi shuleni hivi majuzi tu, na kuna gharama ambazo zimetumika kuweza kuwapeleka huko, na pia baada ya muda mfupi tu tutasikia tena wanastahili wawe wakirudi. Pia ni gharama. Kuna vile ambavyo mzazi hujipanga, hata mwingine akapanga kwamba watoto watakapokuwa wameondoka labda naye pia ameondoka. Wanaporudi pale kunakuwa na shida, changamoto za malezi na vitu vinginevyo. Lakini swala nyeti zaidi ya hayo ni kwamba inaelekea kwamba uchaguzi unatutatanisha. Sisi ni watu ambao tumekuwa na upungufu wa imani katika sisi wenyewe. Ungedhani wakati uchaguzi unapokaribia kwamba kuna viumbe visivyojulikana vitakavyotua hapa kutoka kwenye sayari nyingine tofauti, na hivyo viumbe vitafika hapa na zana ambazo hazieleweki na huenda vikatuvamia na kutuumiza. Hivyo basi tuanza kuhangaika
na kuanza kufikiri kwamba tujihifadhi namna gani na tujikidhi namna gani dhidi ya hivi viumbe visivyotajika vinavyotoka katika sayari isiyojulikana, viumbe kutoka kwa anga za mbali, anga za juu, sio hata viumbe kutoka nchi za ugaibuni. Kwa sababu tumekuwa na tabia mbaya wakati uchaguzi unapofika, na hata kabla ya uchaguzi mashindano yetu ni mashindano mabaya. Sio mashindano yanayoonyesha kwamba tunashindania kuweza kupata nafasi ya mamlaka ya uongozi, na uongozi ambao tuongoza kwa niaba ya wananchi, na kwamba kile kilicho cha muhimu ni maslahi ya wananchi na maslahi ya taifa. Hivi basi watoto wameambiwa warudi nyumbani, na hatuwezi kujua kwamba kule kwenye baraza la mawaziri na katika ngazi za juu ni mambo yapi huwa yamezungumziwa, ndio hatua ya aina hii, hatua ya ibra ikawa inachukuliwa, kwa sababu waziri hawezi kufunga shule peke yake. Ni kitu kizito, ni kitu kikubwa, ni kitu ambacho kimezungumziwa katika kumbi mbalimbali, ndipo wakafika hapo wakasema basi tufunge shule. Je, sasa sisi raia na watoto wetu hao wenyewe huko majumbani mwetu tujihisi vipi? Tuko salama au tuko vipi? Tungependa waziri anayehusika Dr. Fred Matiang'i aweze kuhakikishia wananchi kwamba kuna usalama wa kutosha, na hata rais pia aweze kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha, na tukitoka hapo tuwalenge vigogo wale wa juu ambao wanawania uongozi, hasa uongozi wa urais. Watuambie kwamba watadumisha amani, na watuambie kwamba, watuthibitishie kwamba wao wanafahamu vizuri kwamba huu uchaguzi si juu yao, ni uchaguzi wa uongozi wetu. Aseme wazi kabisa Dr. William Ruto kwamba mimi nitadumisha amani. Aseme vivyo hivyo Bwana Raila Odinga kwamba mimi nitadumisha amani, nitaheshimu sheria ambazo zimewekwa, na iwapo sitaridhishwa na matokeo ya uchaguzi nitachukua hatua ambazo zinatambuliwa na sheria, na nitajiweka chini ya sheria ambazo zimewekwa, na uamuzi ambao utatolewa na vyombo vya kisheria na asasi za kisheria nitaheshimu. Hatustahili kuwa tunahangaika eti kwa sababu tunaenda kupiga kura. Kura ni kitu ambacho hutafutwa. Mataifa mengi ulimwenguni wametafuta nafasi ya kupiga kura. Ukienda kule Marekani utapata kwamba watu weusi hawakuwa na nafasi ya kupiga kura hadi baada ya mwaka wa 1968. Wanawake hawakuwa wakipiga kura Marekani hadi mwaka wa 1928. Na watu ambao hawana hela, watu wasio na mali na mashamba makubwa makubwa kote Ulaya, Marekani, wameanza kupiga kura katika miongo tu ya hivi karibuni. Kwa hivyo hiki ni kitu ambacho watu wamekipigania, na kikisha patikana tukitumia vizuri. Ni kama kisu, ukikitumia vizuri kinakutumikia. Sasa je, tumeona hivi karibuni, manake tunaongea mambo ambayo pia yamejiri hapa, yamekuwa yakitrend sana. Ukizungumzia kisu kikitumia vizuri kikitakufanyia mambo mazuri. Tumeona Sonko kwamba ameanza kurusha mawe huku Azimio ambapo ametoka huku, na uamuzi wa Sonko kuhamia kule Kenya Kwanza, je, unadhania kwamba kutakuwa na ushawishi wowote? Ushawishi bila shaka yuko na watu wake ambao watapiga kura kuegemea na kwamba yuko wapi. Unajua tena, mtazamaji na wenzangu tulionao studio na msikilizaji, ni kitu cha kushangaza sana kwamba katika taifa kama hili letu kuna watu ambao ni vigogo, ambao ni mabwiji wa kikabila, watu ambao wanachukuliwa kuwa viongozi wa magenge, na kwamba kule anakoenda atafuatwa. Hata tunapozungumzia vyama vyenyewe vya kisiasa, mara nyingi sivyo vyama, ni makundi ya kigenge. Kama kule Jericho tulikolelewa sisi wengine, sehemu za mashariki mwa
Nairobi. Siku hizo kulikuwa magenge, kulikuwa nasikia watu wanaitwa compañeros, watu wanajiita Black September, wengine wanajiita Sicheki, wengine wanajiita the Eagles, Heroes, sijui nini, na kila moja ilikuwa na team leader, kiongozi na hodha wake, na wangekusimamisha tu hata dada mrembo kama wewe hivi na kuanza kukudhulumu, au bwana kama huyu Rashida hapa na kuanza kumpekua kwenye mifuko yake amebeba nini. Tumefika mahali kama hapo, ndio unaona kwamba wakisema Sonko akienda huku ana wafuasi wake, eti wataenda naye. Kalonzo akienda huku ati ana wafuasi wake. Unasikia wanasema Kalonzo ndicho kijisehemu ambacho kilikuwa kimesalia peke yake, na sasa vile ameingia yeye yuko na kura moja. Itakuwaje sasa eti vile yeye ameingia eti tumesha kwa sasa na hakika kwamba tutashinda? Ati Mudavadi yuko hapa, sasa tutashinda. Eti sasa sijui Ngilu yuko hapa, sasa tutashinda. Hapana, sisi sivyo bidhaa vya hawa watu. Mwananchi ajue kwamba yeye si bidhaa au mali ya mtu yeyote. Dada Chozi, unaona nimekuona nilipoingia hapa, una viatu vizuri sana. Vinang'ara sana. Na hivyo viatu ni vyako, ulinunua. Unaweza kumpa mtu ukitaka. Na unaweza hata kuvitupa au kuvisahau. Hawa watu wanatutumia vile mtu ambaye anahifadhi kitu chake kama viatu anaweza hata kumuzia Shubana Ndebe. Hata kama ni vipya, na dada yako akikwambia hivyo ni vipya sana, nipatie, wewe hapana, nataka kuuza kwa Shubana Ndebe, au nataka kupeana kwenye mtu fulani kwa mtu fulani. Hivyo ndivyo tulivyo, na kwa kiasi kikubwa kuna unafiki. Mtu anaenda huku anasema huku ndio kuzuri, keshoye yuamkia kule kwingine asema huku ndio kuzuri, na sisi tunawafuata tu kama mbumbumbu, washenzi wasio na akili. Kuna swala bwana Muluka linajitokeza hapa. Kwanza nianze kukupongeza kwa sababu wakati ule tulikuoji kupitia njia ya simu, kaimu mkuu wa idara ya radio katika shirika la utangazaji nchini akijulikana kama James Mwaura alisema alifurahia jinsi kwamba huegemei upande wowote, na ni kitu ambacho ni adimu sana. Sasa nirudi kwenye swali langu. Bwana Muluka, awali ulikuwa katibu mkuu wa chama cha Amani National Congress kabla kujitoa, na umenyamaza sana, sijui na hujaonekana kuchukua msimamo ya mirengo ya kisiasa. Ama siasa zako wazifanyia vipi? Kila Mkenya anafanya siasa, tusidanganyane. Yule kwa mfano ambaye hatapiga kura anafanya siasa za kutopiga kura, siasa za kuwatathmini wale ambao watashiriki katika ugombezi, na akaamua kwamba yeye hatapiga. Wakati asipopiga anapeana nafasi kwa watu fulani kuingia kwa wepesi. Ni kitu ambacho tungekieleza kwa kirefu kidogo, lakini nafikiri kinaeleweka. Alafu sisi wengine ambao tunasalia aidha ni wagombezi au tutapiga kura, na utampigia mtu kufuatana na vile umemweka kwenye mizani ya mambo ambayo unayapa kipaumbele, na ukaona umpe huyo kura yako. Na kuna wale ambao wanateta, ni watetezi, wanamtetea huyu, wanamtetea yule. Kisha kuna wale ambao ni kazi yao ni kutathmini na kudadisi na kueleza umma. Na kwa upande huo wa kueleza, kutathmini, nafikiri nimefanya kazi yangu vizuri tu. Sio lazima eti niseme pigia Ruto, pigia Odinga, pigia nani. Nasema pigia Kenya. Kuna kura pia ambayo unapigia Kenya. Na tungekuwa sisi ni watu wa kusema tunapigia Kenya kura, hatungekuwa na hii wasiwasi tunayoiona. Tungekuwa tunaimba nyimbo nzuri za kusherehekea uhuru wetu na demokrasia yetu na kujitawala kwetu wenyewe, na kusema kwamba tunashindana, na yule atakayeshinda atakuwa ni wetu, na yule atakayeshindwa pia ni wetu.
Yule ambaye ameshindwa tunamwambia pole, lakini jaribu tena wakati mwingine. Umefanya vizuri, ni kama mchezo, sports. Lakini kutokana na ukweli kwamba tunafanya huu uchaguzi kuwa ni kama uadui, inakuwa kwamba unasikia rafiki yangu na ni ndugu yangu pia, katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi nchini Francis Atwoli anasema kateni miti yote, kuna watu watajinyonga. Sasa hilo haliwezi kusaidia. Unawachochea wale ambao unawadhani watashindwa, na wao pia wanakuchochea wakiona kwamba wanaenda kushindwa. Wanaposema huyu mzee tumweke kwenye wheelbarrow tumpeleke nyumbani Bondo, na huyu anasema huyu tumfukuze tumpeleke kule Surugoi asionekane tena na tutamnyang'anya kila kitu alicho nacho, ni uchochezi ndio huo. Baada ya kura ya hasa ya urais kuisha, atakayekuwa ameshindwa atakuwa anasikia uchungu sana, na huo uchungu ndio huwa chanzo cha mizozo. Inakuwa vizuri tukikubaliana kwamba tunashindana, tunatafuta uongozi, atakayepata atapata, atakayekosa atakosa, na kama bado yuko hai ajaribu tena mwaka mwingine, na wananchi wakiona kwamba wana rai na yeye wanaweza wakampa. Wengine nao wawe wakishiriki tu, kwa sababu sasa imekuwa ni mazoea, wanashiriki tu kusindikiza kusindikiza wengine wakija wapya, na wewe una escort, unakuwa Ford escort, una escort. Na msikilizaji, ikiwa zimekatika ama zimesalia dakika 3 itimie nusu saa baada ya saa 2, tutakuwa tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Lakini kwa sasa hivi msikilizaji, pia tuko na Daktari Barak Muluka ambaye ndio mchanganuzi wetu wa masuala ya kisiasa asubuhi hii ya leo, na tunataka kujua mengi tu kuhusu yale ambayo yanajiri na yanaendelea katika serikali yetu. Na nikiendelea tu na swali moja kabla tuje kwenda kwenye mapumziko, je, Kenya tunaendeleaje? Tumeimarika ikija ni swala la kampeni na uchaguzi? Tumeimarika na tukaimarika kupindukia. Wajua, nimebahatika kuweza kuwa na kumbukumbu za chaguzi nyingi. Uchaguzi wa kwanza ninao ukumbuka kabisa ni uchaguzi wa mwaka 1969 1969, nikiwa mtoto mdogo kisoma shule ya msingi ya Ufafajeriko hapa Nairobi. Kwa nawaona kina Kibaki kule, Bahati, Jael Mbogo, Fredo Mido, maeneo ya Embakasi tulikuwa tuwaona kina Godfrey Muhuri, Mwangi Karungaru. Hapa Starehe tulikuwa tunaona Charles Rubia, na bwana mmoja alikuwa anaitwa Kinyanjui na wengineo kuanzia mwaka ule. Kwa hivyo 69, 74, 79, 83, 88, 92, 97, 2002, 2007, 2013, 2017, hii ni 2022. Huu ni uchaguzi wa 12 ambao nina ushuhudia katika nchi yetu, na naweza kusema tumepiga hatua, hasa kule kuweza kupeana nafasi kwa mtu yeyote anayetaka kugombea gombee. Tumebobea. Kuna nafasi za kidemokrasia na kuna nafasi ya kila mtu anayetaka kusajiliwa na kwenda kupiga kura, lakini kuna vile ambavyo tumeviharibu. Nyakati zile watu walikuwa hata wanaenda kwa jukwaa moja, same platform, na mnawania kiti chicho hicho, na kila mtu anajieleza vile ambavyo nimeona vyombo vya habari vimekuwa vinawaita pamoja, wanawapa midahalo hivi. Lakini unaona hawataki hiyo midahalo. Kila mtu anajihisi kuwa maarufu sana anapokuwa peke yake, akitamba peke yake. Lakini wanapoambiwa njooni kwa midahalo, unaona Wajakoya na Dinda,
Unamuona Raila Odinga anadinda. Inastahili tuje hapo kwenye hii midahalo, ndipo tuwe tunapeana ishara kwamba sisi sote ni taifa moja, sisi sote ni tunda la nchi yetu. Na hii nchi ni kitu ambacho tumezawadiwa na Mwenyezi Mungu na wale waliotutangulia. Kwa hivyo tuilinde vizuri, tuje tushindane kwa mawazo, kwa sera, na kisha baada ya hapo tupeane uamuzi kwa wananchi. Labda vile ninavyovizungumzia ni vitu vya kufikirika tu, alivyosema Shaban bin Robert, ni vitu vya kusadikika tu, lakini ni vitu ambavyo vinafanyika kwingineko. Ukienda kama kule Finland kwa mfano tu, utapata kwamba hata campaign kama hizi ambazo tunaziona watu wakizunguka na kupeana pesa, hongo na nini, hazipo. Mtu unakuja katika chombo cha habari, unajieleza na watazamaji wanakusikiza. Ndio campaign zinafanywa huko. Kisha siku ya kupiga kura, wewe unasema nambari yangu itakuwa 23. Kwa hivyo unapoenda huko weka namba 23. Watu wanajua hakuna hii wasiwasi hizi washawasha. Tumezunguka miaka 4. Tumezunguka miaka 4.5. Na hata si miaka 4, miaka 10. Kwa sababu walipoanza hawa sijui walikuwa URP na TNA, Rais Kenyatta alikuwa anasema 10 yangu, 10 ya Ruto. Hivyo ni kuonyesha kwamba tulikuwa tayari tumeanza ya 2022, na Odinga alikuwa anaambiwa wewe ngojea 2032 ndio ujaribu tena. Vimekuwa ni vingi sana, hasa hivi vya urais. Hata sasa dada Chozi na ndugu Rashid, tumefika mahali ambapo inaonekana ni uchaguzi wa urais tu katika taifa zima. Tunapozungumzia uchaguzi ujao, ni kama watu tunaozungumzia tu uchaguzi wa urais. Tumesahau kuna magavana 47, kuna maseneta. Pokuwa tu hapa Nairobi ndio niliona kidogo mambo ya governor na kule kwetu Kakamega wakazungumzia kidogo. Tumesahau kuna wabunge wa bunge la kitaifa, kuna wawakilishi wa wanawake, kuna county assemblies. Ni kwa nini mawazo yetu yafungwe kwa kitu kimoja tu, urais? Hata kuna wanahabari wa kigeni wamefika hapa Nairobi. Wengine wameshaingia mashinani. Lengo lao ni kuangalia tu hawa wa Kenya watapigana tena kwa sababu ya uchaguzi wa urais. Hakuna kitu kingine ambacho kimewalete hapa. Wametoka Australia, Ujerumani, wametoka Timbuktu, huko Mali, wametoka kila mahali kuja kuangalia kama sisi tutazozana na kupigana hata kwa sababu ya uchaguzi wa urais. Na sisi pia ni kama tunatayarisha uwanja. Waziri wa elimu anawaambia watoto sasa ondokeni kwenye uwanja, fujo huenda zikaja, mrudi nyumbani. Hapana. Mimi ingawa mjaniambia niseme ili neno la mwisho ambalo nitasema baadaye, lakini lazima nilipe kipaumbele. Mwambia Mkenya, huu uchaguzi mtu asikutumie kuzusha ghasia. Ukizusha ghasia wewe ndio mjinga, mpumbavu wa mwisho. Hivi vitu wanavyofanya wanasiasa mara nyingi ni vyao. Isingekuwa ni vyao, dada Chozi, usingemuona Martha Karua na Raila Odinga, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, William Ruto na Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na William Ruto, Charity Ngilu na Uhuru Kenyatta, Kivutha Kibwana na Raila Odinga. Sisi ambao tumesafiri na hao watu kutoka huko tunawaangalia. Imekuaje? Na sasa wewe unaenda ati kuwapigania. Wewe ni mjinga kabisa.
Haya, msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, ikiwa hivi sasa ni saa 3 bado dakika 23 saa za Afrika Mashariki. Kumbuka studioni tuko naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, mwandishi mkubwa wa habari na vile vile pia mlumbi katika lugha zote mbili, nikizungumzia lugha rasmi ya Kiingereza humu nchini na lugha sanifu ya taifa ya Kiswahili, Bwana Barak Muluka, ambaye anatema cheche za madini hapa ndani ya studio, na nimesahau kubeba kamusi kwa sababu kuna mengine hapa yanipita kweli mtazamaji. Kumbuka pia vile vile unatazama kipindi hiki kupitia Good Morning Kenya upande wa pili wa studio. Labda tuchoze tupeleke mapumziko, tutakaporudi tutasonga mbele. Na msikilizaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Tutakaporudi kumbuka kwamba nambari zetu ziko wazi 0700176699. Vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii unatupata vizuri @Mwajumachozi, @Mwamkondo, @Radio Taifa. Hashtag ni mbili, hashtag #Zinga, hashtag Good Morning Kenya. Na tutakaporudi tutataka kujua mengi zaidi kuhusu vile ambavyo Rais Uhuru Kenyatta pia anapigia debe sana kiongozi Raila Odinga. Je, unalichukulia namna gani msikilizaji? Mapumziko mafupi. Radio Taifa. He has been widely described as the enigma in Kenyan politics. For 50 years, Kenyans have wandered in the wilderness. His critics are as eloquent as his supporters are in their praise. When it was in the interest of the country that it was important for him to work with KANU for the benefit of the country, he did that. As a seasoned politician, his stab at the presidency has been a case of so near yet so far. They now have an opportunity through these elections. But who is this man, Raila Odinga, through the eyes of the Kenyan youth? Wait, Dad, are you going to leave me alone? You said that you were going to stay here. Don't do this to me, Gloria, please. this is an emergency. It's about my son. What happened to me is also an emergency. And how did you find out about it? I never stopped looking for you, Monica. Have you been watching the lives of everyone here all this time? Yes. I feel degraded because of it. What I feel right now is anger. I'm angry and I feel stupid for not realizing early enough that Lionel had been going to bed with that woman for more than 4 years, Mom. This isn't about what you want. It's about who you love. The 2022 Commonwealth Games will be hosted in Birmingham, United Kingdom from the 28th of July through the 8th of August 2022. Team Kenya is set to make its 17th appearance at the Games. Kenya will contest for medals in several disciplines, among them athletics, boxing, hockey, rugby, weightlifting, wheelchair basketball and parasports, among others. Watch the Games live on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner.
Naam, sadakta kabisa mtazamaji wa KBC Channel 1 ndani ya kipindi Good Morning Kenya. Karibu tena, ikiwa ni dakika 21 zimesalia kuweza kutimia saa 3 asubuhi. Hii ni KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Kipindi hewani ni Zinga, na studioni tuko naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, mlumbi wa lugha, Bwana Barak Muluka, tukiweza kuzungumzia siasa za mwaka 2022 tukiwa tumesalia tuna siku 6 kabla ya uchaguzi. Sisi ni watangazaji wako, jina langu naitwa Rashid Momkondo. Asante sana msikilizaji kwa kuchagua KBC Radio Taifa, kwa kufungulia Zinga asubuhi hii ya leo, kwa kufungulia runinga yako ya KBC Channel 1. Kwa hakika hatutokuangusha kwa njia yoyote ile. Na ndani ya nyumba leo hii tunaye Daktari Barak Muluka ambaye ndio mchanganuzi wetu wa kisiasa, tukiangazia mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi yetu hii. Na labda katika lile swali ambalo nilikuwa nimeliuliza kabla sijafikia hapo, kuna haya malumbano ambayo yapo kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi ama naibu wake William Ruto. Unaambiwa kwamba kuna mvuvi ambaye atakuwa anafurahia. Huyu mvuvi ambaye anafurahia kwa maoni yako ni yapi? Kwa sababu kuna utafiti ambao wameshamtaja huyu kiongozi, anasema sasa hawa wawili furaha yao wakigombana, hawa furaha ya mvuvi ni huyu. Sasa wewe labda kwa maoni yako, haya malumbano, je, kweli kuna faida huku chini? Vita vya kunguru ni furaha ya vita vya panzi. Unaona kidogo nakuwa kama yule dada wa Vinyandeti yule alisema yaliondwele sipite. Nami nasema vita vya kunguru, lakini vita vya panzi. Panzi ni aina ya mdudu, ni kama nzige hivi. Vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Wakati alipoingia Raila Odinga kwenye hii handshake yake na Rais Uhuru Kenyatta, tukiwa wadadisi wa maneno matukio, tuliweza kudadisi kwamba ifikiapo uchaguzi mkuu utakaofuata, Rais Kenyatta na naibu wake watakuwa wametengana kabisa. Yeye hakuenda katika hiyo handshake akiwa na nia ya kuwapatanisha, awalete pamoja. Walikuwa ni watu ambao wamemshinda katika uchaguzi, na akawa anatafuta mbinu mpya ya kuweza kujikita pale katika mashindano au ushindani wa baadaye. Na ikaonekana kwamba kuna kule kuwagawa watu, unawagawanya, unawatenganisha, kisha unawatawala, divide and rule. Na lazima hapo tumvulie Raila Odinga kofia. Hata mimi nimeshavua yangu, iko hapa hivi. Kwa hiyo unasema huyu ndio mvuvi. Lazima umvulie kofia, na ni kitu ambacho amesha shamiri sana katika kukitenda, kwani itakumbukwa kwamba baada ya uchaguzi wa mwaka 1997 aliweza kumkaribia Rais Moi na akaingia katika chama cha KANU na akakivuruga, akatoka huko na wajumbe na wafuasi, na walipojiunga tu na Rais Mwai Kibaki ambaye wakati huo hakuwa rais, lakini alikuwa naye pia anajitayarisha, basi wakakicharaza chama cha KANU barabara. Na hata maumivu ya hayo mapigo walionyorosha KANU miaka 20 iliyopita, bado KANU ina hayo maumivu. Kwa hivyo alipoingia pale alikuwa na hilo lengo la kuweza kuwatenganisha, na wakatenganika na kufikia mahali ambapo rais anampigia debe dhidi ya naibu wake. Pamoja na haya malumbano yao mahali pa hadhara si kitu kizuri. Watu hukosana, watu hukosa kuelewana hata nyumbani. Wakati watu wanapofunga pingu za maisha, tunawaambia kwamba hata mkigombana, mgombane kwenye vyumba vilivyo ndani, vile vyumba fichu vile vya kulala. Mkisikia mtu anabisha kwenye mlango kokoko,
basi mnayafuta machozi na kuja mnacheka mnatabasamu. Huyu mtu na kule kucheka huenda kukawarudisha pamoja, lakini hata wasipowarudisha pamoja, wanapoondoka wageni, unarudi unamuuliza ulikuwa umesema namna gani? Mnaendelea na ule ugomvi wenu. Lakini huu mori tunaona, mpasuko, mchipuko, mlipuko, ni mbaya. Na ni vitu kama hivyo ambavyo huchochea na raia pia wao. Ikiwa baba na mama wanagombana nyakati zote mbele za watoto, watoto wanachukua pia msimamo. Wanasema mama ndio mbaya, au mwingine anasema huyu baba ni mbaya. Basi familia hiyo inasambaratika. Ingekuwa vizuri tu wangefanya hivyo vitu kule ndani na kuja nje wakionyesha sura tofauti. Sikuwahi kumuona Rais Moi akilumbana na yeyote, sio tu naibu wake. Na sikuona manaibu wake wakilumbana na yeye, lakini yeye alikuwa na uwezo wa kuwafuta kazi. Sasa kwa hiyo kwenye malumbano unafutwa kazi, unaenda zako. Na anaposema mambo yako umeshafukuzwa. Lakini sasa Rais Uhuru hana hiyo nafasi au uwezo wa kumfuta kazi naibu wake. Kwa hivyo anakuja mahali pa umma na kupasuka, naye huyu anajua kwamba hawezi kunipiga kalamu. Pia anarudi. Ni tatizo ambalo nafikiri tutaendelea kuliona. Bwana Muluka, kuna swali hapa mmoja ameliuliza, lakini kabla hili swali nadhani kwamba manifesto za wagombeaji wote wanne wa urais umezipitia. Nataka utuambie, je, wengi wao wote wamekuwa kizungumzia kuhusiana na swala la ufisadi. Je, kati ya wagombeaji wanne nani kweli ameeleza vizuri kuhusiana na vita hivyo? Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Dennis Mamai Maina kwenye ukurasa wetu wa Facebook KBC Radio Taifa. Rashid, kuna jambo fiche hapo. Hebu muulize Bwana Muluka, mimi namheshimu sana, lakini anaegemea upande upi? Kwa sababu mara kwa mara namuona kwa makazi ya naibu rais. Yeye uingiaje kwa makazi ya naibu wa rais? Yeye huwa ameenda kwa makazi ya naibu wa rais kufanya nini? Ilikuwaje? Tukakutana huko, tukaonana na yeye. Alikuja kukuangalia kama kweli umekaa naye. Alipitia wapi? Makazi ya naibu wa rais ni soko la Kariakoo au Bama Market, ambayo watu wataingia tu na kuwaona wengine eti wamekuja huko. Na ingekuwa kweli kama tunakutana huko, ningemuuliza, lakini sio ukweli. Lakini ingekuwa ukweli, ningemuuliza vile wanapouliza wale wachawi ambao hukimbia nje usiku. Ukija ukisema huyu mlimuona ni mchawi, huwa anakimbia huko usiku, utaulizwa na wewe ulikuwa unafanya nini huko huo usiku? Au ukienda ukisema huyu nilimuona kwenye vile vyumba vya starehe, huyu nilimuona mimi. Hakusema ati anaonekana, alisema nilimuona. Nilimuona kule. Unajua kuna vyumba vya starehe huko, watu huenda huko kufanya mambo ya uzinzi na vitu vinginevyo vya aina hiyo. Sasa wanasema huyu mke wako anapenda sana huko kwenye hivyo vyumba vya starehe huko, huyu bwana yako. Na wewe ulijuaje? Ulikuwa unafanya nini? Tuachane na hayo, tujibu maswali yaliyo mazito. Ufisadi, umeuliza ni manifesto ipi ambayo imeshambulia na kupeana mpango barabara. Jibu ni kwamba hakuna. Wajakoya amesema atawanyongelea mbali. Bado Wajakoya yuko kwa merry go round. Yeye anasikia vizuri tu, enjoy. Anasema vitu ambavyo haviwezekani. Anasema kwamba ataondoa katiba ili apate hiyo nafasi. Katiba ataiondoa akitumia sheria ipi? Kuondoa katiba ndio afanye vitu. Yeye
yuko kwa kitu kinachoitwa kujiburudisha, kufurahi. Hii safari, mnajua mnapokuwa kwenye safari kuna wale ambao wanajishirikisha ili waweze tu kujiburudisha na kujienjoy na kujulikana. Ufisadi, kama kungekuwa manifesto ambayo ingesema kwamba kitu cha kwanza itakachofanya ni kuangalia ile ripoti ya Bethwel Kiplagat ya ukweli, haki na maridhiano, ningesema kwamba sasa wako tayari kuanza, kwa sababu hiyo ripoti ndio ina visa vyote vya ufisadi na wizi, ujambazi na watu ambao wako mamlakani kuanzia enzi za ukoloni kuja enzi ya hayati rais mwanzilishi mzee Jomo Kenyatta, kuja kwa enzi ya rais Moi, enzi ya Mwai Kibaki, na ukishafika hapo kuna njia ya kuonyesha kwamba nayo enzi ya rais Uhuru Kenyatta imeingilia wapi. Wangeanza na TJRC, lakini hawawezi. Kwa hiyo kiufupi, Bwana Baraka, unasema kwamba hizi manifesto za wanne hawa hakuna hata mmoja ambaye ameweza kuangazia swala la ufisadi vile ambavyo inatakana? Hapana, hivyo ni vitu tu vishawishi tu hivi vya kuambia kwamba eti kutakuwa zero tolerance, na tayari una tolerate zile vitu ambavyo vimeandikwa katika TJRC. Mashamba makubwa humu nchini, wale ambao waliua ndovu zetu na wanyama wengineo porini na kubeba pembe za ndovu na kuwauza Ulaya, wale ambao walikuwa wamehusika katika magendo ya korosho kule pwani, mambo ya mahindi tangu enzi za kina Paul Ngei, wale walioshiriki. Tunapozungumzia maize scandal zilianza katika siku za kina Paul Ngei, na wazee ambao wanasikiza na wasome najua wanaelewa kwamba Luka anasema ukweli. Mambo ya kahawa kutoka kule Uganda vizungumziwe, mambo ya kuporomoshwa kwa shirika la reli ambalo lilikuwa ni shirika kuu kabisa katika nchi hii yetu, mambo ya kuporomoshwa ya shirika la posta, mambo ya wizi wa nyumba za serikali katika mji wa Nairobi, mji wa Mombasa, mji wa Nakuru, nyumba za reli ambazo zimenyakuliwa na hawa watu wote, wakiwemo pamoja na wale ambao wanazungumza sana wakati huu wakisema wizi. Mambo ya mashamba katika Kenya ya kati yaliyonyakuliwa na familia chache. Vitu kama hivyo unapoanza kuvizungumzia, nitakuamini kwamba wewe unazungumza na kusema ukweli. Uzungumzie Ndongo Land Commission report, useme vile utafanya. Uzungumzie the Goldenberg report katika ukurasa wa 300 umeweka hapo majina ya watu ambao walihusika na Goldenberg, wanajulikana ni akina nani. Na kama wewe umeketi nao pembeni unapiga mdomo na kusema kwamba utapambana na ufisadi na umevilete hapa katika manifesto, unamdanganya nani? Utadanganya watu, lakini mimi hutanidanganya, na kupitia kwangu hutadanganya Wakenya. Hakuna manifesto ambayo imezungumzia mambo ya ufisadi kwa njia inayoweza kuaminika. Na msikilizaji, kabla hatujakupa wakati na wewe pia ukaweza kuuliza swali lako, labda unadhania kwamba uchaguzi wa mwaka huu na chaguzi zingine ukizilinganisha kutakuwa na utofauti wowote? Hakuna tofauti kubwa, isipokuwa niseme kwamba zile chaguzi za miaka tangulizi zilikuwa chaguzi bora zaidi kuliko uchaguzi kama ule ambao tunaenda kufanya mwaka huu, kwa sababu tuliwachagua watu kuambatana na maono yao, kuambatana na uadilifu wao na rai yao. Mimi nilikuwa nawakilishwa katika sehemu ya Butere na Martin Shikuku, na hakuna siku ambayo Shikuku nilimuona akipatia mtu yeyote hata shilingi moja, hata senti 10, senti 5 ili wampigie kura. Siku hizi
na wakati mwingi sana siku hizi nautumia nikiwa nyumbani kwetu Emanyuria, sababu miaka 40 imeisha tangu nilipoingia hapa Broadcasting House kuanza kazi ya utangazaji. Hivyo sasa lazima nianze kubehave like somebody who is retiring, if not someone who is retired. Huu uchaguzi, dada Chozi, unaona kila mahali wanawake wanakimbia wamebeba watoto na maleso, wanakimbia sijui nani anakuja, twende tupewe 100, twende tupewe 200. Wakitoka huko wanaenda huku, kuna watu wanakuambia hiyo kanisa itakupigia kura. Hujatupatia kitu. Utajipigia mwenyewe. Hilo gari lako ambalo umejifungia huko na vio ambavyo vimekuficha huko ndani litakupigia kura. Sasa ni mnada, ni uchaguzi wa viongozi, ni nini? Bwana Barak, dakika zinakimbia hapa. Kama utadhani ni mwanariadha wetu hapa Ferdinand Omanyala akikimbia mbio za mita 100. Sijui umeridhishwa na mipangilio ya asasi mbalimbali ya uchaguzi na hususan asasi ya usalama? Bwana Chebukati ametuambia kwamba yuko tayari. Nafikiri yuko tayari kuambatana na mazingira ambayo anahudumia. Kwa hiyo IEBC ko tayari. IEBC wako tayari. Wamesha sajili wapiga kura, wamesha nunua vitu vya kimitambo vinavyohitajika, wamesha chapisha zile safu za kupiga kura, wana madebe yao yale ya kuweka kura. Washawasiliana na asasi nyinginezo husika kama Communications Authority, kama Ministry of Interior kupitia vyombo vyake, shirika la utumishi wa polisi na wengineo. Nafikiri acha tukubaliani kwamba wako tayari kufanya uchaguzi, na hakuna uchaguzi ambao hawezi kuwa na dosari. Hata kule Marekani tumeona wakiwa demokrasia kubwa kuna kwa madoa dosari, na kukiwa dosari kwa sababu tunaona kuna mahali fulani walifeli, kuna mikakati ya kisheria ambayo imewekwa, na tutumie hiyo mikakati ya kisheria, tupitie kwenye mahakama, tutafute kubatilishwa. Na pia tunapozungumzia kuwa tayari, tukumbushane kwamba kuna viti visivyopungua 1800, nafikiri ni 1882 ambavyo watu wanagombea. Kiti cha urais ni kimoja tu kati ya hivyo vitu 1882. Kuna viti 1450 vya county assemblies. Kuna viti 47 kila kimoja cha wanawake, cha senator na cha governors. Kisha kuna viti 290 vya wabunge. Hivi unaposema kwamba uchaguzi huu utakuwa mbaya, ni hivyo viti vyote au ni wadhifa mmoja tu? Kama ukija Kisa Central kule kwetu iwe ina matatizo, si wale waliohusika wataenda kwenye mahakama kufanya petition, na hawezi kuchukua hicho kiti wakasema uchaguzi wote ni mbaya. You can't do that. Naam, Bwana Barak, naomba tupate pumziko fupi, alafu tutarudi tena baada ya taarifa ya habari. Namuona mwenzangu Bernard Maranga tayari yuko chonjo kuweza kutuletea taarifa ya habari ya saa 3. Mtazamaji, unaendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1, kipindi Good Morning Kenya, na upande wetu ni Zinga kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, na studioni tuko naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa ambaye ni mpole kama anavyozungumza, maneno yake pole pole, taratibu, hapendi mshike. Tunachukua
pumziko fupi. Tutakaporudi baada ya taarifa ya habari, tutasonga mbele. Bado kuna maswali mengi sana hapa tungependa kumuuliza, na vile vile pia mtazamaji tutakushirikisha wewe moja kwa moja page yetu ama ukurasa wetu wa Facebook KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, KBC TV, na kwenye Twitter @Radio Taifa FM, @Momkondo, @Barak Moluka, @Mwajuma Chozi, @KBC Channel 1. Lakini kwa sasa tunaenda mapumziko, tutakaporudi taarifa ya habari. Mimi naitwa Rashid Momkondo. Mwajuma Chozi. Agenda yetu ni kupunguza gharama ya maisha. He has described himself as a man on a mission. I am a man on a mission. I have no space to retreat, and I don't have the luxury to surrender. As a presidential runner in the 2022 elections, he has repeatedly referred to himself as a hustler. You are the hustler number one. But who is this man? President. William Ruto, through the eyes of the Mwananchi. No, wait, Dad. Are you going to leave me alone? You said that you were going to stay here. Don't do this to me, Gloria, please. this is an emergency. It's about my son. What happened to me is also an emergency. And how did you find out about it? I never stopped looking for you, Monica. Have you been watching the lives of everyone here all this time? Yes. I feel degraded because of it. What I feel right now is anger. I'm angry and I feel stupid for not realizing early enough that Lionel had been going to bed with that woman for more than 4 years, Mom. This isn't about what you want. It's about who you love. Female genital mutilation is one practice, just in various parts of this country, different counties, with prevalence being in places such as Kisii, Embu, Meru, Taita Taveta, and even Kuria. Tunataka kuheshimu mila zetu, lakini ndio tuweze kuheshimu mila zetu, lazima pia tukae na tuseme zile mila ambazo zaumiza watoto wetu tuachane nazo, lakini zile mila ambazo ni za manufaa kwa watoto wetu tuendelee nazo. The government has also made various strides with the notion of wanting to stop this practice by 2022. When you instructed us with the Shebesh that the target of 2022 to have 0 cases of FGM is your plan, and we are trying to execute it, but Your Excellency, this cannot be done alone. First, let me thank the elders, because when they signed the declaration in the State House about 2 years ago, that was one of the new things that we, as an intervention, because fighting FGM requires several interventions. One of the intervention is where we brought in elders because they are the decision makers. In this documentary, we learn about... Nilisema nataka kukeketwa. Alishika hiyo maneno kutoka kwa nyanya yake, akaja naye kutuambia ati yeye nataka. Tulienda tukakeketa msichana mmoja, akamblindi.
we sensitize them about the dangers of FGM. And now, I'm in Tharaka Nithi County to find out if the government interventions are bearing fruits. Kerunya kaire ntige tonga ananka gerero ngabana kaya akandinga mukono ntige tonga ewa kwa mware enwa mugambo ntoweya. I got an appointment with Fides Kithinji, a reformed ex-cutter who practiced FGM for decades. She underwent the cut. Wakati nilitaidiwa nikiwa mkubwa sababu si hakuna kampuni. Unajua hii ni kampuni yako sasa. Sasa unaona wewe ukiacha huyu akitairiwa na huyu atairiwe na huyu mwingine, wewe huwezi waachwa peke yake. Sasa unakosa kampuni. Unajua kampuni. Sasa hiyo ndio inaniwezesha nitairiwe sababu hakuna mtu tunakaa na yeye. Nitakuwa peke yangu. According to Fides, it was more of a ceremony than an event. Sasa wakati huu ni wakati wa ule mtani. Ile mwenye kutairi anavaa hivi. Hata ukimwona na njia unajua yeye ni mwenye kutairi. Hata mwenye kutairiwa akiniona anajua ndio ule mtaani. Anaitwa mtaani. Sasa zamani mwenye kutairi alikuwa anaenda akiwa anaimbiwa. Anaimba. Sasa akienda pale ataingia pole na msisana naye hapa ndio mwenye kutairiwa atatokea. Na hii mlango amalisio mambo yake na mimi nitakuwa pale nje. Sasa hii inaitwa ovia mtani. Na hii ni nkio ya mtani. Hii mti inaitwa lamara. Yaani ile pimbo ya mtani. Ukienda kusukua mtani kama mtu anikujia hapa kama kuna tumano kama vile vijana. Kijana kama ule anakuja ananiambia tunataka uende ukatairie kwetu. Sasa leta ile pesa unakuja naye ili niweze kutoka. Kiniashie 1,000. Sasa nitampea hii. Ona, ataenda naye akijua mtani akienda atapelekea yule mwenye kutairiwa mwambie ukiona hii ujua hakuna utabadilika hata ukikataa tunakushika kwa nguvu. Poverty made Fides to become a cutter. Sasa nikaona wacha nione kama nikitairi nitasapata pesa. Sasa nikaanja hapo nikafuatilia wale walikuwa na barua. Wajua huku kutairi zamani ilikuwa ukienda kutairi na unaenda unapea chibu pesa. Unakupatia barua unaenda kutairi nayo. Sasa ukiwa unapata ile barua utaenda hivyo utakuwa ukienda bila amuke. Asubuhi saa 12 umetairi. Umemaliza na unapewa kitu. For one to qualify as a cutter, one had to cut at least 10 young ladies. Wajua ulikuwa unatairi kisirisiri, hakuna mtu anajua kama unatairi. Unaenda unatairi, unakujua unatairi unarudi. Sasa ukirundi vile wajua ni kama vile unapewa mtihani unapita. Sasa ukikuwa na watu 10 wako, sasa hiyo ndio kama unafunuliwa. Unapatiana ile sakura, wanakura alafu wanakuambia sasa wewe endelea kabisa. Ni kama vile unafanya mtihani wa form 4. Kama ukapita uende university. Later on the day, I received a call from Sarah Karimi from Kirimangare village, Kanjuki sublocation. She is one of the few women who voluntarily went for the cut. Nilisema nataka kukeketwa. Ukeketaji ulikuwa mwingi na ilikuwa ni passion. So kama hujakeketwa hauna kampani. Mtu anakaa for how long yarudi kwa sawa kabisa ile mpaka anaweza toka aende nje atembee aendelee na shughuli zake kwa kawaida. Utakaa mwezi. Na hiyo mazidoketi kwa nyumba ni mambo gani ambayo unafanyiwa? Kama ile kuappreciate. So umetoka from one stage to another stage. Kiutamaduni kuna mambo mingi walikuwa wanafanya. Utaletwa watu hata kwa kuchape. Uko na kindonda na utachapwa. Utaambua kama ni mambo ya kuheshimu mama mwenye amekuwa supporter wako. Utaambua mambo ya kama unapita njiani
ukutane na wazazi wako, unapaa wewe unaingia kwa kichaka, wanapita, upusi mwingi. Peer pressure also pushed her to go for the cut. Wakati niko darasani nilikuwa na stress, sababu naona wenzangu wameenda kuolewa. Kama rafiki yangu nakumbuka kuna mmoja aliolewa tu vile tu sasa tulirudi mashuleni. Yeye akakuwa tayari alikuwa na boyfriend, lakini sasa vile amepita hiyo section sasa amekuwa sawa. So akakuwa ameolewa, kuna mtoto. Bado mimi hata sijamaliza class 8. Bado naendelea na masomo. So nilikuwa naona ni stress kubwa. Simon Jaging Kathu is a community leader in Kirimangare village. Wanajaribu kuendelea ama kuendesha ile nini utamaduni wao. Hiyo kazi mimi sitaifanya. Maana niliona haina kitu ama haina faida yoyote kwangu. Na kama mtu akija kwangu kuniambia ati nataka barua, uende unichukulie barua kwa chief ama kwa assistant chief ili nipate nafasi ya kukeketa msichana wangu. Hiyo kitu mimi nakataa. Na tena hiyo kama akiendelea na hiyo kazi na nikipata huyo msichana amekeketwa, mimi napiga ripoti kwa authority, alafu majukumu nachukuliwa na serikali. Kusema kweli mimi sioni kama kuna kitu ambayo kiko muhimu sana kwa kukeketa msichana, mbali ni hasara tupu. A few meters away, I met Grace Josephat, a reformed ex-cutter who practiced FGM for over 10 years. Kuanzia 1979 tukaenda mpaka hata mimi akanifundisha kukeketa. Akitengenezewa pombe akikunywa akalewa, ananiambia sasa nilikufundisha, saa hii ni wewe utafanya hii kazi. Tulienda tukakeketa msichana mmoja akamblindi kwa damu kwa wingi. Nikaangalia nikaona na hii ni maneno ya kufungwa. Nikafikiria, nikaanza kutetemeka. Nikaona hii maneno hii serikali ikijua tutapungwa. Mimi nikaolewa na pasta. Nikiolewa na pasta akaniambia sasa hii maneno sitakubaliana na hii maneno. Hata nikiwa mimi na keketa nilikuwa naona ni maneno sio mzuri. Government interventions to stop FGM has attracted support from non-governmental organizations. We met Faith, Regional Director, Plan International based in Tharaka Nithi County. A lot of progress has been achieved towards eradication of the practice, with a lot of emphasis on working with locals, mainly the role models, women and men that are in support of ending the practice, women that have progressed well in their career and have not gone through FGM, and others that have gone through FGM are career women but are against the practice and have been able to stop the practice in their own families. So those are the people that we've been working with. There are a lot of awareness campaigns that have been held at the community level. A lot of government structures have also been supported, especially strengthening the court users committees, working with the area advisory councils, training the police officers, mainly to ensure that they understand the need for issues of child protection, because FGM falls under violation of children's rights as well as a form of gender-based violence. So as much as there is that much that the organization has done in reducing the practice from 58% in 2014 to 48% as at last year, a lot more needs to be done now that
comparing the prevalence in the Tharaka County and the national prevalence of 21%, we are way above the national average with around 27%. A lot more needs to be done in eradicating the practice, which is quite deep-rooted. And as much as the government is committed to ending the practice in 2022, there is quite some good trial in terms of the government agencies supporting the presidential directive, but there is a lot more that needs to be done by everyone to ensure that the practice is eradicated in 2022. Some children were actually rescued by Plan International, them that were to undergo the cut, and then they picked them. Those are the girls that they hold seminars for, we sensitize them about the dangers of FGM as a woman, as a girl, and even to the education sector. It's dangerous to them. We've held so many seminars and we've taught well about it, and for sure a large percentage is now in schools as a result of those seminars. If you compare FGM prevalence, especially across the county, areas where the literacy levels are very high, people have gone to school, people are in church, people are not poor, the FGM levels are very low. But where the poverty levels are high, there are high levels of illiteracy, then FGM is high. So if we fight poverty, then it will definitely address issues of FGM, because parents will have, they will be financially stable. They can be able to take their children through schools. There is that level of exposure that comes up with the improved standards of living. There is that interaction with the outside world that brings in the natural transformation from embracing the cultural practices that are retrogressive to encouraging education, to encouraging support of education and hence eradication of FGM in an area. My visit to Tharaka County left me with hope. A hope that come 2022, FGM prevalence will be zero. A hope that girls will be given equal opportunity in the society. I will visit Tharaka again. Alright, kibao kitambo sana ipe itande na juta mtazamaji wa KBC Channel 1 baada kumwangalia Doreen pale akifanya vitu vyake. Karibu tena basi kwenye awamu ya lala kwa mkono wa buriani, ghalabu sio biriani, ndani ya KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, na vile vile pia ndani ya KBC Channel 1. Kipindi ni Zinga kikiwanishwa na Good Morning Kenya, na ndani ya studio tuko na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Barak Muluka, tukipiga jaramba kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mimi naitwa Rashid Mumkondo. Na siku zote nakwambia utamu ukikolea wewe endelea tu. Sisi tunazidi kuendelea ndani ya Zinga, msikilizaji. Mazungumzo yamekuwa ya kufana na tunajifunza mengi zaidi hapa ndani ya studio, msikilizaji, na leo hii tunaendelea na #Zinga na tunaendelea na #Good Morning Kenya. Kwani iko nini? Nakumbuka kwamba msikilizaji, kama ndio unafungulia redio yako sasa hivi, uko ndani ya KBC Radio Taifa na vile vile uko ndani ya KBC Channel 1. Kwa hiyo tutazidi kuzungumza na Daktari Barak Muluka kuhusu masuala mengi tu ambayo yamejiri. Labda tunakirudi kwako Bwana Muluka, tume ya uwiano na mshikamano wa kitaifa imetekeleza wajibu wake kikamilifu katika kuendeleza amani humu nchini? Tume hiyo imefeli. Yani direct, yani daktari hapo kwa hapo unagonga. Imefeli. Kivipi? Tangu enzi za Mzalendo Kibonjia akatoka akaja Francis Xavier Ole Kaparo, alafu tumemwona Samuel Kobia, imekuwa inajihusisha na siasa, inaegemea upande huu, inaegemea upande ule, na hakuna hata mtu mmoja ambaye amewahi kuchukuliwa hatua za kisheria tangu hiyo tume ilipoundwa. Nafikiri ilikuwa ni mwaka wa 2008 baada ya ghasia za uchaguzi
tuliposema kwamba kitu kimoja ambacho wa vitu ambavyo vinatudhoofisha kama taifa ni ukosefu wa uwiano wa kitaifa, kwamba tunapozungumzia kuunda taifa, ujenzi wa taifa, mara nyingi tunasahau kwamba taifa ni watu. Ujenzi wa taifa sio kujenga haya mabarabara au kujenga vyumba au majengo na madaraja na vitu vinginevyo vinayo. Kujenga taifa ni kuwaleta Wakenya pamoja, wajihisi kama wamekuwa ni kitu kimoja, jamii moja. Na kazi kuu ya hiyo tume ni kuweza kudumisha elimu ambayo itamfanya Mkenya katika pembe moja kumpenda na kumfurahia Mkenya katika pembe nyingine, Mkenya wa kabila fulani kumpenda mwingine, Wakenya kujua kwamba hatima yao ni moja, na kwamba wasifikirie vitu kwa tuseme tabaka za kimakundi hivi, kwamba sisi tunatoka hapa, nyinyi mwatoka pale, nyinyi ni wa dini hii, sisi ni wa dini ile nyingine. Tujihisi kwamba sisi ni kitu kimoja. Wamefeli kazi yao, wamejifanya ni kama polisi wa kuangalia kitu wanaita hate speech. Hate speech ni kitu ambacho wewe kama ungekuwa unafanya kazi yako vizuri hata haingezuka, kwa sababu tayari umesha anza kuwaleta watu pamoja, kuhamasisha pamoja. Lakini wewe hiyo hate speech pia unaifanya katika mirengo na mitindo ya kupendelea. Mimi nasema kitu kibaya sana leo, unaniacha tu ninaenda nacho. Moses Kuria anasema wakati mmoja tuchukue panga tukatekate hawa akina Raila, anawachwa tu kwa sababu wakati huo alikuwa upande ambao hiyo tume ilikuwa inaona ndio upande wao. Wakati ametoka sasa, amevuka ameenda upande huu, yeye na William Ruto wametoka huko, baada anasema maneno yanayoingia katika mirengo hiyo. Anaambiwa sasa wewe utashikwa, sasa utaenda kujibu, utaenda ujibu maswali. Imefeli kabisa, na hata haistahili. Ingekuwa inaendelea kutumia hela za umma, itabidi ifikiriwe upya. Daktari Barak Muluka, je, hizi kura za maoni ambazo zinatolewa zikifuatana tu kwa wingi tu zina athari zozote? Kura za maoni, na utakumbuka kwamba Rashid alisema kwamba nimewahi kuwa karibu na wanasiasa wakati mmoja. Kura za maoni ni kitu ambacho hutumika kama chombo cha kuweza kudadisia na kuona kwamba kule tunakoenda kutakuwa vipi, na kama kura ingepigwa hii leo matokeo yake yangekuwa vipi. Lakini hapa kwetu Kenya ni kitu ambacho tumekitusi, tunakitumia vibaya. Sitamtaja ni mwanasiasa yupi, lakini nimeweza kuwa karibu na wanasiasa kuanzia mwaka wa 2007 hadi mwaka 2019. Nimeweza kuwa karibu, hata nimeweza kuwa katibu mkuu katika chama cha kisiasa. Hawa wanaotoa matokeo ya hizo kura, nimewahi kuwa katika kikao ambacho wameulizia wao, na wakaja wakasema kwamba kama kura ingepigwa leo ingejitokeza hivi, na nyinyi mko hapa hivi, lakini kuna vile ambavyo tunaweza kupanga, alafu muanze kuimarika hatua kwa hatua. Baada ya muda wa miezi fulani mtakuwa hapa. Na sio eti wanawaambia vile mtakavyoenda kufanya ili muboreke katika maono machoni pa wapiga kura, lakini jinsi wao wenyewe watakavyopandisha hizo takwimu. Kwa hiyo ni kwa upandishaji tu wa takwimu, kila mmoja analipa sehemu yake. Okay. Unajilipia alafu unapandishwa. Na kama mnajilipia nyinyi nyote, unajua kuna watu wanaenda kwa mganga mmoja. Umewahi kuona familia wanazozana wanaenda kwa mganga
na wanaenda kwa mganga mmoja. Unapofika huko anakuambia kuna mtu hapo kwenu yuko hivi na hivi yuko hivi, na unamuona tu ni yule dada yako. Na yeye akienda huko anauliza kuna huyu ni nani? Huyu namuona huyu mtu mrefu huyu ambaye kidogo anachongo, huyu ni nani huyu? Na kumbe nyinyi mnaenda kwa mganga mmoja. Sasa hawa wanasiasa wanaenda kwa mganga mmoja. Mara leo anapandisha huyu kidogo, anamshusha kidogo, anapandisha, yeye ana collect zake, anaenda zake. Na msikilizaji, basi tunataka kukupatia na wewe fursa jamani. Daktari Barak Muluka yuko ndani ya studio. Hebu muulize swali lolote lile, lakini tuwe ambao tunadumisha amani, tuwe na ustahamilivu na tutulie kupitia 0700176699. Vile vile tupatane kwenye mitandao ya kijamii, tutakuwa tunasoma arafa zenu kupitia @Machozi, @Mkondo, @Radio Taifa, #Zinga, #KBC Channel 1, #Good Morning Kenya, na kwa wale ambao wanatufuatilia kwenye Facebook ni KBC Radio Taifa. Tuko live pale, na vile vile maswali yenu tunayapokea. Kuna mmoja hapa Choza na kuuliza wewe, anaitwa Beno Cheng. Anasema utamu wa nini anaongelea hivyo huyo Mwachozi? Yaani wewe umesikia utamu tu, daktari yuko hapa, umesikia utamu tu. Haya, Radio Taifa, hello. Hello, KBC. Yes sir. Mkondo. Yes sir. Yono mito huyu. Karibu sana. Ramia Muluka, mtu wa nyumbani huyu. Asante sana John, habari yako? Ushia na Muluka. Ushia mno Bolori. Ndio mulamu seto mimi mahori ya mitana ya yuipo. Sasa twende basi turudi kwa lugha ya taifa. Yes sir. Nasikia Mheshimiwa Muluka kusi wa kipindi cha kuangalia uchaguzi. Mimi kwa upande wangu nasionagi maana yao, kwa sababu hata kura ziende mafiongo. Hakuna mtu mwenye mama aseme kura zimeenda baya. Ndio. Wananyamaza kina, wanaenda na wanapotea kabisa. Kwa hivyo kukuja kwa hapa ni kama kukuja mazingira ya Kenya. Na tunawakaribisha wakuje tu, lakini sisi hatukuwa na matumaini kwao sana, kwa sababu hatuelezani kile ambacho wamekiona na kile ambacho tunaona vibaya. Asante. Hello Zinga Radio Taifa. Hello, nasibu mko ni mambo vipi? Safi. Dadangu wako tu. Nimesalimika sana kakangu, karibu. Salimia mheshimiwa hapo hivi. Asante, leo mimi mheshimiwa. Hapo na MG msanii nikiwa ndani ya. Karibu. Kama tangu nimeanza kuleta watu kwenye studio ambao wanaelimisha na kufanya watu akili zao zirudi chini na waache kujamjamu. Leo na hizo siku 2-3 zimepita, hapo ndo mnatuletea watu, hata kama mtu alikuwa ana kitu fulani anaelimishwa, anaelewa. Asante. Unaona? Sababu nyinyi saa nyingine mlikuwa mnatuletea watu kutegemea mlango mmoja, na tukisema ukweli wanatuambia sisi ni wajinga, na hiyo kitu watu wengi waliuzika sana. Unaona? Kwa hiyo mimi nataka kusema sasa hivi Kenya tunachotakiwa ni amani. Amani ndio tunailia. Ruto ila ama sijui nani hata kuletea ugali kwako. Ugali ni wewe mwenyewe unajitafutia. Mimi na Rashidi na Chozi tunajitafutia ugali. Kwa hiyo mambo mengine unakuta mtu anaenda kupigania mwanasiasa. Mwanasiasa tusaidie kitu chochote. Sisi tunapata kura kwa sababu tupate amani peke yake. Na tupige kura kwa sababu eti watuletee maendeleo ama watuwekee unga mezani. Tunapiga kura tupate maendeleo, tupate amani na kila mtu aendelee na maisha yake. Lakini watu wasije wakang'ang'ana kwenda kupiga kura ili kwa sababu ya Ruto. Kama mzee hapo Ruto hakujui na nini na ila hakujui, kwa sababu ukiangalia sasa hivi Eugene Wamalwa na Ruto kuna kipindi Eugene Wamalwa alikuwa mwandani wa Ruto. Juzi tena hapo ameletana shida. Hayo ukiangalia Mazakarua na Raila 27 tumeona waelewaki kabisa, na Mazakarua mpaka akasema hawezi fanya kazi na mtu kama Raila. Huyu wako pamoja. Kwa maana hiyo kwamba hao watu ni wanachezea wananchi tu, wanachezea mpira. Kama tukielewa na kujitathmini. Asante. Sasa tupige kura, turudi nyumbani, tupige ugali wetu tule, atakayeshindwa ashindwe, atakayeshindwa, kwa sababu saa nyingine unasikia mmoja akishindwa unasema tumeshindwa, lakini akishinda anasema nimeshinda. Unaona sababu kuna utofauti. Asante. Bana. Asante.
msanii kutoka Namanga. Asante MV msanii we. Kweli. Haya, Radio Taifa simu ya mwisho leo. Rashid. Yes sir. Kitu cha kwanza nawaambia kongole. Asante. Kwa nini? Mmekuwa mkimtuletea mtu mmoja hapo na ndio utaniruhusu nimtaje na kama. Angalia, uliza tu swali. Uliza tu swali. Nataka mtuletee mtu kama. Uliza swali. Daktari leo. Wakenya waache kupambania hao watu, maana hao watu kuna mtu atampa mtu chakula. Wajue Kenya ni yetu na sisi zote ni watoto wa Mungu mmoja. Asante. Swali lako ni lipi? Hello KBC Channel 1. Hello KBC. Sawa kabla studio. Nzuri. Sawa kabisa, na kuwapigia kutoka Lipei. Karibu sana. Sawa, naona wanasiasa wako pamoja, so shida iko sisi kwa wananchi sasa. Inabidi tuende tu pamoja, wao watamaliza kazi yao na wanaenda kusalimiana. Okay. Haya, Bwana Muluka, kuna simu nyingi sana zimeingia. Ndivyo. Sijui unaweza kureact vipi kwa hizi simu, lakini kimoja tu anafurahia kwamba umewaelimisha. Sifa ni sifa, yani daktari leo unasifiwa ndani ya KBC Radio Taifa na Channel 1. Basi na mimi nakuwa mnyenyekevu sana kwa kuweza kupata hizo kongole. Sio kama Rashid hapa mara nyingi hunivisha kilemba cha ukoka jinsi nilivyomweleza wakati ule. Lakini Wakenya wamepevuka. Umeona hata licha ya ukweli kwamba kuna cheche kali za maneno ambazo zinarushwa na wanasiasa, pasi na hata mmoja ambaye harushi hizo cheche, hasa kutoka katika mirengo mikuu miwili, wanarusha cheche za maneno makali. Lakini Wakenya wamekuwa watulivu. Nafikiri amani ambayo naiona ikidumishwa katika huu uchaguzi haitatokana na kwamba Magoha amefunga shule au kwamba Rais Uhuru amewaambia watu wadumishe amani, au kwamba naibu wa rais William Ruto amesema kwamba atakubali matokeo, au Raila Odinga amewaambia watu wake wakati huu tuchukue mtindo tofauti. Ni vitu vitakavyotokana na ukweli kwamba Mkenya amechoka. Mkenya amechoka na fujo zisizo na maana, kwamba unatufanyisha fujo, watu wanauawa, watoto wanapigwa, wanakufa, risasi zinafanya mambo, na kisha baada ya hapo mnaendelea. Yaani wananchi wamekuwa ni vyombo vya kutumiwa, wamekuwa ni rashasha za kutumia katika kujitafutia makuu. Na nafikiri wananchi wakati huu watavikataa. Naona wananchi ninapoendelea kuwasikiliza wakiwa ni watu ambao wanauliza ni nini hasa mnatupangia. Hata wale ambao nimewalaumu kwa kiasi, sababu kuna wale lazima ni walaumu. Wanakimbia huku na kwenda kuchukua hela kidogo huku na kwenda kuchukua hela kule. Tuseme tu ni njaa. Ni njaa inawasumbua na wanaelewa kwamba watapiga kura kwa njia fulani. Kwa hivyo wewe sasa ndio utakuwa mjinga, wewe mwanasiasa unaenda huko ukifikiri huko katika soko la mnada la kusema mwanaume ni wallet. Huko kwetu mimi natoka katika sehemu ya Huisero, unasikia wanasema mwanaume ni wallet. Sasa unashangaa watu wamekuwa ni kuku wa kununuliwa. Ndio unasema mwanaume ni wallet, na sisi tusio na wallet tusizungumze. Kakamega huko wanasema mwanaume ni wallet. Huo ni usemi wa kushangaza tu, lakini nafikiri kwamba hiyo wallet yako usipochunga Wakenya wataila hiyo wallet. Labda Daktari Barak Muluka, ngome yangu, kuna ngome ya mtu? Hakuna ngome ya mtu. Sisi sote ni Wakenya, kutoka Vanga
kufika Namanga, sisi wote ni wa Kenya. Kutoka Namanga kwenda kufika Liboi, sisi sote ni wa Kenya. Kutoka Vanga kufika Busia, sisi wote ni wa Kenya. Kufika mahali panaitwa Nadapal, sisi wote ni wa Kenya. Na kila mtu ana uhuru wa kuweza kwenda mahali popote, kuweza kutafuta kuchaguliwa katika mahali popote pasipo kuzuiliwa na dhana za dini, dhana za kijinsia, dhana za kikabila na dhana nyinginezo za kitabaka. Mtu anapokuja na kusema hii ni ngome, na sisi kama wanahabari, kwa sababu mimi ni mwanahabari, niliajiriwa hapa nikafanya hii kazi nzuri mnaifanya hapa hivi, sisi wanahabari tumechangia pakubwa katika kudumisha kwa hili dhana potovu kwamba kuna ngome za watu. Tunasema Odinga gets into Ruto's backyard, a stronghold. Ruto invades, na tunatumia hata msamiati wa kutatanisha, msamiati wa kivita vita hivi. Bwana Muluka, kabla usonge mbele, nilikuwa naja swali hilo. Wewe kama mwanahabari wa miaka mingi, sekta hii yetu ya wanahabari inafanya nini ili kuleta habari za uhakika wakati wa uchaguzi? Umelianza, sasa mimi nimeliendeleza, ndio lishikane vizuri. Kuna mahali ambapo tumekosea, na nimeingia katika msamiati na matumizi ya lugha. Kwa mfano, mtu anaposema kwamba msipigie wezi kura, hatuwezi kuingia kwa newsroom pale na kusema kwamba amesema wasiwapigie wezi kura, kwa sababu sisi hatuna ushahidi kwamba hawa watu ni wezi. Tungesema amesema tusipigie watu ambao amewataja kuwa wezi kura, kwa sababu yeye ndiye ametaja. Watu ambao amewataja wanataka kulete ghasia. Huwezi kusema kwamba amewasuta watu wanaotaka kulete ghasia. Unaposema amewasuta watu wanaotaka kulete ghasia, tayari wewe umeshiriki katika hiyo dhana kwamba kuna watu wanaotaka kusababisha ghasia. Unasema wanahabari hatujui kuchuja maneno. Hatuchuji. Na ninashangaa kama bado kuna wahariri katika vyumba vya habari, na kama hao wahariri wanajua kwamba maneno, msamiati una uzito fulani, na ni uzito ambao unaweza kuhamasisha au unaweza kutawanya. Na tungeweza kuwa tukipeana kipaumbele kwa ukweli kwamba hii nchi ni yetu. Kuna serikali tekelezi, kuna mahakama na kuna wabunge, na sisi jinsi ambavyo alitutaja Oliver Cromwell miaka ile ya zamani, ni the fourth estate. Na hii fourth estate ifanye kazi yake, sio kwa njia ya kuonyesha kwamba ni kama ndondi tumeenda kwenye ringside, tunatazama pale watu wakimwagiana makonde, na tunaona huyu anamwaga zaidi, na sisi kazi yetu ni kuripoti tu. Hivi vitu vinatuhusu, vinahusu watoto wetu. Angalia sasa, wametolewa shuleni, wamerudishwa nyumbani, vinatuhusu. Sio boli baina ya Manchester United na Arsenal ambavyo vinafanyika kule mbali, utakuja useme tumewashinda, mmetushinda. Hivi ni vitu vinavyo kuhusu moja kwa moja, hata ukiwa mwanahabari, hata ukiwa raia wa kawaida, ukiwa polisi. Kila mtu angefanya kazi yake kwa mujibu wa sheria na maagizo ya kitaaluma, tungekuwa na nchi nzuri sana. Sasa mimi nataka tumalizie, manake naona kwamba muda pia unatupa kisogo, lakini nitaambatanisha maswali mawili. Je, unamzungumziaje Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa nchi hii? Alafu mwisho tuzungumzie amani. Uhuru Kenyatta amekuwa na nafasi ya kuongoza miaka 10, tumempunguzia kidogo, haijafika 10 kamili.
lakini kufuatana na katiba ile iliyowekwa inayosema kwamba uchaguzi utakuwa tarehe fulani na utaendelea hivi na vile, kwa muhtasari, kuna vitu vya kimiundo misingi ambavyo amevifanya, vitu vizuri. Baba yangu yuko bado hai kule Emanyudia, anakaribia kuwa miaka 90, na aliweza kuishi hapa Nairobi kwa miaka mingi. Nafikiri nitamlete huku Nairobi hivi karibuni aweze kutembea hapa, na ataona kwamba kuna maendeleo zaidi. Hata mji wenyewe wa Nairobi atapotea. Atashangaa hivi ni vitu gani ambavyo wamevifanya, ni vitu vizuri tu. Kuna mambo ya stima, kuna mambo ya kawi kwa jumla, kuna mambo ya ugatuzi ambayo yametendeka katika awamu yake, na ni vitu vizuri vimefanyika. Hata kule kwetu Emanyudia tunaona mabarabara ya lami kwa mara ya kwanza, na tunaona maji watu wanayapata kutoka karibu na makwao. Hayo ni maendeleo ambayo yametokana na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta, ambavyo huvizungumzia SGR, ingawa yeye na Raila Odinga walikuja kule kwetu wakatuambia watarejesha reli kutoka Kisumu mpaka Butere, hatujaiona. Tunaona tu nyasi na ng'ombe wakiwa hapo. Tukimalizana na hayo, labda kwa sekunde 3 tu bwana. Sekunde 2. Kuna vile Rais Uhuru Kenyatta ameleta mgawanyiko katika taifa, na ningemuomba sana aweze kufikiria na kutafakari katika siku 7 hizo ambazo amebaki nazo kama rais, aweze kujaribu kulete taifa pamoja, aondoke katika haya malumbano yake na naibu wake, na naibu wake pia ningemuomba atoke katika haya malumbano yake na rais, amlenge Odinga, na yeye na Odinga wajaribu kutumia lugha nzuri, kwa sababu nchi hii ni yetu na tutakuwa na nchi hata baada ya uchaguzi. Bila shaka mtazamaji wa Channel 1, kufikia hapo tunabudi kulikunja jambo la kipindi chetu kwa leo. Shukrani za dhati ni kwake Barak Muluka ambaye ameacha shughuli zake nyingi na kuja katika studio zetu za Radio Taifa kuweza kuzungumza na wasikilizaji ambao wamefurahia jinsi alivyoelimisha. Asante vile vile pia wenzetu kutoka upande wa pili wa runinga kwa kuweza kufanikisha kipindi hiki, bila kumsahau Bilusi Wahome, Martin Kingasi Nyongesa, Geoffrey Onditi na Bernard Maranga. Asante Ben Ngui na kikosi chako. Mimi naitwa Rashid Mumkondo kwa niaba ya Chozi la Almasi. Asanteni. He has been widely described as the enigma in Kenyan politics. For 50 years, Kenyans have wandered in the wilderness. His critics are as eloquent as his supporters are in their praise. When it was in the interest of the country that it was important for him to work with KANU for the benefit of the country, he did that. As a seasoned politician, his stab at the presidency has been a case of so near yet so far. They now have an opportunity through these elections. But who is this man? Raila Odinga, through the eyes of the Kenyan youth. The 2022 Commonwealth Games will be hosted in Birmingham, United Kingdom from the 28th of July through the 8th of August 2022. Team Kenya is set to make its 17th appearance at the Games. Kenya will contest for medals in several disciplines, among them athletics, boxing, hockey, rugby, weightlifting, wheelchair basketball and para-sports, among others. Watch the Games live on KBC Channel 1. KBC Channel 1, your true sports partner.
Wait, Dad, are you going to leave me alone? You said that you were going to stay here. Don't do this to me, Gloria, please. this is an emergency. It's about my son. What happened to me is also an emergency. And how did you find out about it? I never stopped looking for you, Monica. Have you been watching the lives of everyone here all this time? Yes. I feel degraded because of it. What I feel right now is anger. I'm angry and I feel stupid for not realizing early enough that Lionel had been going to bed with that woman for more than 4 years, Mom. This isn't about what you want. It's about who you love. Na hii ni mitikasi leo, makala kutoka BBC. Yaliyomo ni kinyang'anyiro kipya cha kutoa umiliki wa Afrika au ni mikakati kuwa kifua mbele. Mataifa yenye nguvu zaidi kutoka magharibi yaweka hema ya ushawishi barani.